Good afternoon, everyone. Okay. So there are three others to join. Alpha and Mary, Anna, Celine, Krishnapriya, Revati, Fazin, Marina, Jeannie will be joining too. Yeah. So yesterday we completed discussing inventory part. Cash and cash equivalents, accounts receivable, inventory. ആ മൂന്ന് പാർട്ടും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി കഴിഞ്ഞു. അതിൽ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിളിന്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ മുന്നത്തെ സെഷനിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട്. ആൻഡ് റിമൈനിങ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻസിലെയും കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദർ ആർ സർട്ടൻ പ്രോബ്ലംസ് റിമൈനിങ് ഫ്രം ദ ഇൻവെന്ററി പാർട്ട്, അതും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട്. ആൻഡ് സം ഫ്രം ദി അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ. So today we will be working out the problems from this section, and after that only we will be moving to the next session, which is investments, fixed assets, PPE, intangible assets. അതൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെഷനിലായിരിക്കും. സോ അതോടുകൂടി നമ്മുടെ അസറ്റ് വാല്യുവേഷൻ കഴിയും. ക്വസ്റ്റ്യൻസോട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ ലയബിലിറ്റീസിന്റെ പാർട്ടിലോട്ടാണ് പോകുന്നുണ്ടാവുക. ദെൻ ഇക്വിറ്റി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് വി വിൽ ബി ഹാവിംഗ് റവന്യൂസ് ആൻഡ് ഇൻകം മെഷർമെന്റ്സ്. ആൻഡ് വൺ പോർഷൻ I told you that we will be discussing at the end, which was integrated reporting. പുതുതായിട്ട് ആഡ് ഓൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ്. നത്തിങ് സ്പെഷ്യൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ്, തിയറി പോർഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് പോർഷൻ വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ഇറ്റ്. So today we are going to discuss the problems from the session cash and cash equivalents, accounts receivables and inventory. And ഇതുവരെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഒരു രീതി, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു, ഒരു ടൈം വായിക്കാൻ തരുന്നു, ഐ വിൽ ബി വർക്കിംഗ് ഔട്ട് ദ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ പറഞ്ഞു തരിക ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. സം ഓഫ് യു ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ യു ഓൾസോ ഗിവ് മീ ദി ആൻസർ. സോ ടുഡേ ലെറ്റ്സ് മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ ഇന്ററാക്റ്റീവ് അല്ലെ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഹെഡ്സെറ്റ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഹാവ് എ പെൻ, പേപ്പർ, കാൽക്കുലേറ്റർ വിത്ത് യു. ടുഡേ ചില പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം. ചില പ്രോബ്ലംസ് സിമിലർ കൈൻഡ് ഓഫ് പാറ്റേൺ ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഐ വിൽ ബി ഗിവിംഗ് യു സം ടൈം. ഒരു 2 to 3 minutes, 3 to 5 minutes ടൈം ഞാൻ തരാം. ആ ടൈമിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക, ആൻസർ തരിക. ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത ആൻസർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി ആസ്കിങ് ടു യു എക്സ്പ്ലനേഷനും കൂടെ ചോദിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആൻസർ കിട്ടി, യു കുഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ മീ. വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കുക. ഹൗ ഡിഡ് യു അറൈവ് അറ്റ് ദാറ്റ് ആൻസറിലോട്ട് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ എത്തിയെന്ന്. സോ അതിലെന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി കറക്റ്റിംഗ് ടു യു. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത എന്തെങ്കിലും എളുപ്പ വഴിയിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ആൻസർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ? നമുക്ക് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൂടെ ക്ലാസ്? Hello, I'm not getting any responses. Yes or no? Yeah, only one. Yeah, response is too slow. മടി ഉണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. സോ ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് എൽസ്. നമ്മൾ പരിചയമുള്ളവർ മാത്രമേ ഉള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ആരും ഇങ്ങനെ ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ ഉള്ളില്. നത്തിങ്, നോ വൺ ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ആൻഡ് മീ അലോൺ. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ. ക്വസ്റ്റ്യൻ പാർട്ടിലോട്ട് പോവാല്ലേ? യാ. ആൻഡ് റിവൈസ് ചെയ്ത് ഇതുവരെയുള്ള പോർഷൻസ് നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഈസ് ദർ എനി ഡൗട്ട്സ്? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും പോർഷൻസ് ക്ലിയർ ആവാത്തതുണ്ടോ? ചില പോർഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഇൻവെന്ററിയുടെ ആ ഒരു വാല്യുവേഷന്റെ സമയത്തൊക്കെ യു മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും, നോട്ട് സോ തറോ, അത്ര തറോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ല. ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ഇൻ വർക്ക്ഡ് ഔട്ട് ദ പ്രോബ്ലംസ്. അതേ പാറ്റേൺസിലിട്ട ഒരു 1-2 പ്രോബ്ലംസ് അറ്റ് എ ടൈം ഇങ്ങനെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഐഡിയ കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും.
So same concept ആയിരിക്കും, but in order to arrive at the answer we may be using different ways. ആ ways ഒക്കെ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് if you work out more and more problems from that particular area you will be clear. ഇതിൽ ഏത് ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കണം, ഏത് ഇൻഫർമേഷൻ വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പമായിട്ട് കിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലോട്ട് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് വഴി പോകണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ധാരണ അപ്പൊ കിട്ടും. Yes, moving on to the question session. Yeah. I hope this question is visible to you. അല്ലേ, കാണുന്നുണ്ടല്ലേ? Yeah. So here we are having 62 questions. അതിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ അന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻസ് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിളിലത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഒഴികെയുള്ള റിമൈനിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻവെന്ററി ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇൻവെന്ററി നമ്മൾ ഇവിടെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യും. Yeah. Okay, our first question. On a company's December 31, 2016 balance sheet, which of the following items should be included in the amount reported as cash? Cash ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? So you know that what items are reported as cash on the balance sheet. So what are the items which is reported as cash on the balance sheet? Cash, currency, checking accounts, സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട്സ്. ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ക്യാഷ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് റീഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ദി ഓപ്ഷൻ. One, a check payable to the company dated January 2, 2017 in payment of a sale made in December 2016. So what is that? A check payable to the company. കമ്പനിക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, റിസീപ്റ്റ് ആണ്, റിസീവബിൾ. Payable to the company means it is receivable by the company. So dated January to 2017. ആ ചെക്കിന്റെ ഡേറ്റ് എത്രയാണ്? January to 2017. In payment of a sale made in December 2016. ഡിസംബറിൽ we have made a sale. On that sale, it's maybe on credit terms sale നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. And for that we have accounts receivable. And in settlement of that, the customer has issued us a check in which the check is dated January to 2017, which is the next period. Okay, remember what is our balance sheet date or financial statement date? It is December 31, 2016. Remember that. Next, a check drawn on the company's account payable to a vendor dated and recorded in the company's books on December 31, 2016, but not mailed until January 10, 2017. A check drawn on the company's account. The check which is drawn by the company. Company ആണ് draw ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, which means that the check is issued by the company payable to a vendor. It is payable to a vendor, or supplier കാണ്. Dated and recorded in the company's books on December 31, 2016. ആ ചെക്കിന്റെ ഡേറ്റ് എന്നാണ് എന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ്? December 31, 2016. But not mailed until January 10, 2017. 2017 വരെ നമ്മളിത് മെയിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. We haven't provided that check yet. നമ്മൾ ചെക്ക് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, but we haven't provided, we haven't mailed that check yet. So which one should be included as the cash? ക്യാഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? Yes. So the date is December 31, 2016. അന്നാണ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റ്. അന്ന് നമ്മൾ ക്യാഷ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? Yes, give me the option. Which one do you prefer? It's the best suitable one. Option D. Yeah. Krishna Priya, Jeannie all has given me option D. Okay. Neither one nor two. ഒന്നുമല്ല രണ്ടുമല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. So yeah, go for another thing. So you have three. And Mary for option B. So you have two more options. Make a guess. Anna has given me option A and Celine has given me option C. The right answer is
Option A, which is 2 only. Look at that. A check payable to the company, which means the company ki payable ആണ്, receive ചെയ്യേണ്ട check ആണ്. When is the check dated? ആ ചെക്കിന്റെ ഡേറ്റ് എന്നാ? January to 2017. ആ ചെക്ക് എന്നാ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ? January to 2017. സോ അതുവരെ ദാറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് എൻ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട്സ് റിസീവബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ആയിരിക്കും അത്. ജാനുവരി 2 അത് റിയലൈസ് ചെയ്ത് ക്യാഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റ് എന്നാ? December 31, 2016. That's why I always reminded you that look at the date. The date is December 31, 2016. ആ ചെക്ക് പേയബിൾ ഡേറ്റ് എന്നാ? ചെക്ക് എന്നാ നമ്മൾക്ക് വാലിഡ് ആവുന്നത്? വി നോ ദാറ്റ് ഒരു ചെക്ക് ഉണ്ടാവും, ആ ചെക്ക് പേയ്മെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് റിയലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി എ ഡേറ്റഡ് ആണ്, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ് ഡേറ്റ് ഓൺലി വി കുഡ് റിസീവ് ദ പേയ്മെന്റ് അല്ലെ, January to 2017. സോ ആ ഒരു ഡേറ്റിന് നമ്മൾക്ക് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അവർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റ് ഇസ് December 31, 2016. So on that date, that check represents an accounts receivable or notes receivable. It cannot be classified as cash. Cash ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. നെക്സ്റ്റ്, check drawn on the company's account payable to a vendor dated and recorded in the company's books on December 31, 2016, but not mailed until January 10, 2016. നമ്മൾ ചെക്ക് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ ചെക്ക് നമ്മൾ December 31, 2016 ഡേറ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ദാറ്റ് ചെക്ക് ഇസ് കറന്റ് വിത്ത് മീ അല്ലേ, ആ December 31, 2016 ദാറ്റ് ചെക്ക് ഇസ് വിത്ത് മീ. ഞാൻ എഴുതിയ ചെക്കാണ്, അതെന്റെ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല. which means that I haven't mailed. January 10 ഞാനത് മെയിൽ ചെയ്യുള്ളൂ, അതുവരെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. which means that the cash is currently with me. ആ ക്യാഷ് എന്നിലോട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടില്ല, എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഡെബിറ്റ് ആയി പോയിട്ടില്ല. സോ ദാറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് ക്യാഷ്. 1 എന്തുകൊണ്ടായില്ല എന്ന് മനസ്സിലായോ? ചെക്ക് നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യേണ്ടതാ, എൻ്റെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് കിട്ടിയിട്ടില്ല, എന്നേ കിട്ടുള്ളൂ January to 2017. പക്ഷേ എൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റ് എത്രയാ? December 31, 2016. അന്ന് വരെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. സോ ഐ കനോട്ട് റെക്കോർഡ് ഇറ്റ് ആസ് എ ക്യാഷ്. ക്ലിയർ? ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദ ഡേറ്റ്. ദ ഡേറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഡേറ്റ് ആണ്. ജസ്റ്റ് ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദി എക്സ്പ്ലനേഷൻ. The money in the accounts payable check, that is 2, is currently included because it should continue to be included in the payer's cash balance until the check is mailed. Check mail ചെയ്യുന്നത് വരെ that amount is present in my account. As long as the check remains in the company's possession, they should continue to record the cash in their book because the check is currently in its possession. The cash is in my account, so I should report it as a cash. Only when the check is mailed to the customer only, I could debit my account for that check. This check should be reported as a part of the company's cash balance as of December 31, 2016, since it was not mailed until 2017. Clear ആണോ? എന്തുകൊണ്ട് 1 ഇല്ല 2 ആയി എന്ന് മാത്രം? Is it clear? Yes. It was a simple question, but നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി. സോ ദ കീ പോയിന്റ്, ഇവിടെയുള്ളൊരു മെയിൻ ഒരു കീ ഐറ്റം എന്തായിരുന്നു? ദ ഡേറ്റ്. ആ ഡേറ്റ് ആയിരുന്നു. ഡേറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എൻ്റെ ഗെയിം അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാഷ് ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന, അസറ്റ് ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന, എന്തെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ദ ഡേറ്റ്, ടൈം പീരീഡ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. യാ, ഷോ ഓക്കെ. ഇതിന് this question, it's a big question. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്നില്ല. ഫൈനൽ 1 line ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആൻസർ എഴുതാം. ഈവൻ ദോ ലെറ്റ്സ് റീഡ് ഔട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. കാരണം വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും, ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം മാറിയിട്ട്. ഓക്കെ. The entry to write off Norris Corporation's accounts receivable balance of 10,000 will. Entry to write off Norris Corporation's accounts receivable balance. Accounts receivable write off ചെയ്യാനുള്ള entry. What is the amount? 10,000. We are writing off accounts receivable by 10,000. What is effect? എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. So let's read the entire question. Okay. Madison Corporation uses the allowance method to value its accounts receivable and is making annual adjustments at fiscal year end, November 30. The proportion of uncollectible accounts is estimated based on past experience, which indicates 1.5% of net credit sales will be uncollectible.
Total sales for the year were $2 million, of which 200,000 were cash transactions. Madison has determined that the Norris Corporation accounts receivable balance of 10,000 is uncollectible and will write off this account before year-end adjustments are made. Listed below are Madison's account balances at November 30 prior to any adjustments and the 10,000 write-off. Sales amount, accounts receivable, sales discount, allowance for doubtful accounts, sales returns and allowances, bad debt expense. So, എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന Madison Corporation, this company is using the allowance method to value its accounts receivable and is making adjustments at the year end. November 30 ആണ് year end. So, based on the past experience, Madison is estimating that 1.5% of net credit sales would be uncollectible. Uncollectible ആകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. That was the provision to be made. So, total sales is 2 million, of which 200,000 cash transaction. So, remaining would be what? Credit transaction. And Norris Corporation, it is a debtor of the company. Their accounts receivable balance of 10,000 is uncollectible. Our 10,000 uncollectible, which means that we have to write off that as bad debt. And write off this account before year-end adjustments are made. Year-end adjustments relating to a bad debt expense. അല്ലെ അതുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ year-end adjustments വരുത്തുന്നുണ്ടാവുക. അതിനു മുന്നേ we have to write off this 10,000. Hello? Who's that speaking? It's Michael. ജുലിറ്റ് അത് ഇറ്റ് മേ ബി ബിക്കോസ് ഇവിടെ 2 തവണ ലോഗിൻ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് ടൈം ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാതെ വീണ്ടും ലോഗിൻ ആകുമ്പോഴാണ് 2 times കാണിക്കണ്ടാവുക. സോ ലോഗ് ഔട്ട്, ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അഗെയിൻ ജസ്റ്റ് ലോഗ് ഔട്ട് എവരിത്തിങ് ആൻഡ് ആ ലിങ്കിലൂടെ വീണ്ടും ഒന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്താൽ മതി. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വോയിസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡബിൾ ആയിട്ട് കേൾക്കും. ഈവൻ ഐ എം സ്പീക്കിംഗ്, ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് പോലും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്കോ പോലെയൊക്കെ കേട്ടുന്നിരിക്കും കേട്ടോ. യാ ഓക്കെ. സോ നോറിസ് എന്താ പറഞ്ഞ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു 10,000 നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ എൻട്രി എന്താകണം എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോറി, എൻട്രി അങ്ങനെ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ലി ഇഫക്റ്റ്? സോ ഐ ഹോപ്പ് യു നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, ജസ്റ്റ് bring to your mind the T account format of the allowance for credit losses. ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിന്റെ T അക്കൗണ്ടിന്റെ ഫോമാറ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാം. On the debit side you will be having write off, yes, bad return off. ആ 10,000 അവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. വാട്ട് വുഡ് ബി ദി എൻട്രി? എൻട്രി എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് അലവൻസ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് ലോസസ്, അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു വോട്ട്? അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ അല്ലേ? ദ എൻട്രി വുഡ് ബി എന്തായിരിക്കും എൻട്രി? Okay, tell me, what would be the entry? What would be the entry? Entry എന്താണ്? അല്ലെ അലവൻസ് ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ അക്കൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അലവൻസ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് ലോസസിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ്. ഓക്കെ, അലവൻസ് ഡെബിറ്റ്, യാ, അലവൻസ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് ലോസസിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എൻട്രി എന്തായിരിക്കും? യെസ്, വെരി ഗുഡ്. അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും എൻട്രി. ഇത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി, എന്തായിരിക്കും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻട്രി. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ എഫക്ട് ഓഫ് ദിസ് എൻട്രി? First one, increase total assets and decrease net income. Increase total assets and decrease net income. Okay. Have no effect on total assets and net income. Option C, decrease total assets and net income. Option D, have no effect on total assets and decrease net income. ടോട്ടൽ അസറ്റ്സിന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, നെറ്റ് ഇൻകത്തിന് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. രണ്ടിലും, ടോട്ടൽ അസറ്റ്സിലും നെറ്റ് ഇൻകത്തിലും എഫക്റ്റ് ഇല്ല.
മൂന്നാമത്തെ എന്താ, ടോട്ടൽ അസറ്റ്സിനെയും നെറ്റ് ഇൻകത്തിനെയും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. നാലാമത്തത് ടോട്ടൽ അസറ്റ്സിൽ എഫക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല, നെറ്റ് ഇൻകത്തിനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. So what is the answer? Okay, accounts receivable is reducing. Allowance for credit loss is also reducing. അസറ്റ്സിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടോ? ഇങ്ങനെയാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡൗട്ട് ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനത്തെ ഡൗട്ട് അങ്ങനെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് നേരം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ ടൈം കളയരുത്. ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ടു ഇമാജിനേറ്റീവ് ഫിഗേഴ്സ്, 2 ഇമാജിനേറ്റീവ് ഫിഗേഴ്സ് എടുക്കുക. കറന്റ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ഒരു 100,000 ആണെന്ന് കരുതുക. അലവൻസ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ, എൻട്രി വരുമ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ സൈഡിലല്ല, എന്തായിരിക്കും ഡിഫറൻസ് എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് അലവൻസ് ഒരു 20,000 ആണെന്ന് കരുതുക. ഈ 10,000 നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ കുറയും അല്ല. 10,000 അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ എന്തായാലും, വാട്ട് ഈസ് ദ നെറ്റ് റിസീവബിൾസ്? നെറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ എത്രയാണ് ഇപ്പോ? ഇറ്റ് ഈസ് 80,000 അല്ലേ. ഇനി ഒരു എൻട്രി എഫക്റ്റ് നോക്കാം. അക്കൗണ്ട്സ് ഡിക്രീസ്, ആ 10,000 കുറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, 90,000 ആയിരിക്കും. അലവൻസ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് ലോസസും കുറയും. അലവൻസ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് ലോസസ് എത്രയാ, 20,000 ആണ്. അത് കുറയുമ്പോൾ എത്ര വരും, 10,000 വരും. എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ? 80,000, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് അലവൻസ് ഒരു അസറ്റ് അക്കൗണ്ടും കോൺട്രാ അസറ്റ് അക്കൗണ്ടും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കുറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ ഇഫക്റ്റ് അല്ലെ, ഹാവ് നോ ഇഫക്റ്റ് ഓൺ ടോട്ടൽ അസറ്റ്സ്. നെറ്റ് ഇൻകത്തിൽ എന്താണ് ഇഫക്റ്റ്? Look at that entry. Allowance for credit losses account debtor to accounts receivable. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഐറ്റം നമ്മൾ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ എടുക്കുന്നതുണ്ടോ? അലവൻസ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് എവിടെയാ വരുന്നുണ്ടാവുക? ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ചിട്ട്. അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിളും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റ് സൈഡിൽ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ വരുന്നത് ബാഡ് ഡെറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അല്ലെ. അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുത്തിയിട്ടുള്ള ബാഡ് ഡെറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ വരുന്നുണ്ടാവുക. സോ അതിന്റെ എൻട്രി ഇതിൽ ഇല്ല. സോ we are not having any effect on the total assets and net income when this write-off of the bad debt write-off ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എൻട്രി ഉണ്ടാവില്ല. ബിക്കോസ് ഇങ്ങനെ ബാഡ് ഡെറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ബാഡ് ഡെറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ്. സോ ഇപ്പൊ ഇതിന് ഈ അലവൻസ് അക്കൗണ്ടിലും അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിളിലും ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നു. അലവൻസിൽ നിന്ന് മാറ്റി അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിളിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചേഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു എഫക്ട് ദ നെറ്റ് ഇൻകം ഫിഗർ because we have already made this an adjustment for 10,000 in the income statement. പുതുതായിട്ട് അതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും വരുന്നില്ല. ക്ലിയർ ആണോ? ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഹൗ മാം? യാ, ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ എന്താ ഈ എൻട്രി നോക്കി, അലവൻസ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് ലോസസ് ടു അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. സോ ലെറ്റ്സ് ചെക്ക്. യാ, ഈ അലവൻസ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് ലോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ദാറ്റ്സ് വൺ പോയിന്റ് അല്ലേ. അലവൻസ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കാണിക്കുന്നില്ല. വി ആർ നോട്ട് ഓൺലി ഷോയിങ് ദ ബാഡ് ഡെറ്റ് എക്സ്പെൻസ്. ബാഡ് ഡെറ്റ് എങ്ങനെയാ കാണിക്കുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ദ ബാഡ് ഡെറ്റ് ടു ബി ചാർജ്ഡ് ഇൻ ദ കറന്റ് ഇയർ? നെറ്റ് അലവൻസ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെറ്റ് സെയിൽസിന്റെ 1.5% ആണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നെറ്റ് സെയിൽസിന്റെ 1.5% നമ്മൾ ഈ വർഷം ചാർജ് ചെയ്യും. ഇവിടെ ആകെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ടാവുക, അലവൻസ് അക്കൗണ്ടിന്റെ എൻഡിങ് ബാലൻസിൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരും. എൻഡിങ് ബാലൻസിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുമ്പോൾ ഈ 10,000 നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അലവൻസ് അക്കൗണ്ട് എൻഡിങ് ബാലൻസ് 10,000 കുറയും, അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിളും കുറയും. സോ അലവൻസ് ഇസ് റെഡ്യൂസിങ്, അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ഇസ് റെഡ്യൂസിങ്, നെറ്റ് എഫക്ട് 0. ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ബാധിക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് ബാഡ് ഡെറ്റ് എക്സ്പെൻസിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ക്ലിയർ ആണോ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കേണ്ട എൻട്രി മാത്രം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി. ആ എൻട്രിയിലുള്ള ഐറ്റംസിന് മാത്രമല്ല എഫക്റ്റ് വരുന്നുള്ളൂ. ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഐറ്റവും അവിടെ ഇല്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു എഫക്ട്. ക്ലിയർ ആണോ ഇത്? ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ആൻസർ മീ, റൈറ്റ്? ചെയ്യില്ലേ? അടുത്ത ഇതേപോലത്തെ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ആൻസർ ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരണം. യാ, സോ ഇൻവെന്ററിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ,
Thomas Engine Company is a wholesaler of marine engine parts. The activity of carburetor 264-2J during the month of March is presented below. ഒരു Thomas Engine Company, that ഒരു company marine engine parts. They are selling marine engine parts, and the carburetor 264-2J, it may be an engine part. നമ്മൾ ബോട്ട്സിലും അല്ലെങ്കിൽ ഷിപ്പിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടായിരിക്കും carburetor. Yeah. Physics ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ carburetor you may have learned. During the month of March, മാർച്ചിൽ തന്നെ അതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ആക്ടിവിറ്റി മീൻസ് ഇൻവെന്ററി പർച്ചേസ് സെയിൽ, ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആണ് കേട്ടോ. So March മാസത്തില് inventory, beginning inventory, purchases, sales, all this data is given to us. And what is the question? If Thomas uses a weighted average periodic inventory system, which means that average cost method use cheyanannundengil, the total cost of inventory for carburetor 264J at March 31. What is that? Total cost of inventory for carburetor 264-2J. Total cost of inventory at March 31. March 31 ile inventory, which means that ending inventory value compute cheyana parnekkunne. Alle? Yeah. Periodic inventory system. So two things. When you are given with an inventory problem, two things you have to give attention to. One, what is the inventory system used? Periodic aano perpetual aano nokkanam. Here it is periodic inventory system. Next, the cost flow method adopted. The cost flow method ആണ് നോക്കണം. And the weighted average means that average cost method ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So periodic average cost system. So coming to the periodic system, when will be the stock taking അല്ലെങ്കിൽ cost of goods sold ആയിക്കോട്ടെ, ഈ വക കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴായിരിക്കും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? At the end of the period. ആ ഒരു മാർച്ച് മന്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മാർച്ച് മന്തിലെ എൻഡ് 31st എത്ര വിറ്റു, അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡും കോസ്റ്റും എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററിയുടെ വാല്യുവേഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടാവുക. So let's find it out. Okay. If you are confident in doing that, you could do. ഒരു ആവറേജ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Yeah. First of all, let's compute what would be the ending inventory. നമുക്ക് നോക്കാം. So നമ്മുടെയിലുള്ള ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ്സ് അവൈലബിൾ എത്രയായിരിക്കും? First of all, let's compute. On the beginning, we are having 3,200 units. On 4th, നമ്മൾ 3,400 purchase ചെയ്യുന്നു. 25th-നും ഒരു 3,500 purchase ചെയ്യുന്നു. So total നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് വന്ന ഇൻവെന്ററി 3,200 plus 3,400 plus 3,500 എത്ര വരും? 10,100 അല്ലേ? 10,100 ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് വന്ന ഇൻവെന്ററി. എത്രയാണ് നമ്മൾ വിറ്റേക്കുന്നത്? What is the sales? Actually, on 14th, I have sold 3,600 units, and on 28th, 3,450 units. So total sales എത്രയാ? 3,600 plus 3,450, 7,050. അപ്പോൾ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി ആയിട്ട് എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ബാക്കി ഉണ്ടായിരിക്കും? വാട്ട് വുഡ് ബി ദി എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി? 10,100 മൈനസ് ദ സോൾഡ് യൂണിറ്റ്സ്. സോ 10,100 മൈനസ് 7,050 വുഡ് ബി 3,050. ഇതായിരിക്കും എൻ്റെ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് ദ യൂണിറ്റ്സ്. വാട്ട് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ടു ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി. നെക്സ്റ്റ് തിങ്, ഐ ഹാവ് ടു കമ്പ്യൂട്ട് ദ കോസ്റ്റ്. കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. So here, since I'm using the weighted average or average cost method, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ഏത് കോസ്റ്റിലായിരിക്കും ഇൻവെന്ററിന്റെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? The average cost. What is the average cost? Average cost എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും? Compute the total cost of what? Total cost of that inventory divided by the total units. അല്ലേ? Total cost എന്തായിരിക്കും? 3,200 into സെയിൽ പ്രൈസ് അല്ല എടുക്കുന്ന കോസ്റ്റ് 64.30 plus 3,400 into 64.75 plus 3,500 into 66. And the total cost എത്രയാണ്? Yes, compute and give me 3,200 into 64.30 plus 3,400 into 64.75 plus 3,500 into 66. Which is 656, 910.
കറക്റ്റ് അല്ലേ? I'm also computing along with you. So if I'm making any mistake, computation errors ഒക്കെ വരുത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ പറയണട്ടോ. So 650, 6, 9, 10 divided by the total units. എത്രയാണ് total units? 10,100. So average cost എത്രയാണ്? Divide by 10,100, 65.04. Yeah, that is the average cost of inventory. അല്ലേ? Then what is the value of the ending inventory? Ending inventory value എത്രയാണ്? Equal to the 65.04 into 3050. What is that? 198,371 point something. Yes, 19873 or 372. കിട്ടിയോ? നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ പേടിക്കും, ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ തന്നിട്ടില്ലേ? പക്ഷെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഇൻവെന്ററിയിലത്തെ പ്രോബ്ലം. ജസ്റ്റ് കുറച്ച് അഡീഷൻ, കുറച്ച് മൾട്ടിപ്ലേഷൻ, അത് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. വേറെ മറ്റേതിലെ പോലെ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക, അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വരുത്തുക, അങ്ങനെ യാതൊരു ഏർപ്പാടും ഇല്ല. സോ ട്രൈ ടു ഡെവലപ്പ് സ്പീഡ്. ഇവിടെ ആ സ്പീഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ക്ലിയർ? സോ ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് വെദർ അവർ ആൻസർ ഈസ് റൈറ്റ് ഓർ റോങ്. Yeah, we made it right. Clear? Someone of you has told me that ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പോസ് ചെയ്യണം. പോസ് ചെയ്തിട്ട് I should give them time to read out the entire question. So that's a good suggestion. കാരണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിനേക്കാളും if you are trying to read it out yourself and solve it for yourself, it would be better. സോ അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരേ പാറ്റേണുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് പാറ്റേണിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി പ്രൊവൈഡിങ് യു സം ടൈം ഫോർ റീഡിങ് ഇറ്റ് ഫോർ യുവർ സെൽഫ്. ആൻഡ് ഇനി അത് പോരാ, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ടൈം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് പറയാം. ഐ ഡോണ്ട് ഫീൽ എനിത്തിങ്. ഐ വിൽ ബി വെരി കംഫർട്ടബിൾ, നോ മാറ്റർ. ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്? Okay. Okay. So I told you that two things you have to note. One is the which inventory system and the cost plus assumption. ഇതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അതിനുശേഷം മാത്രമേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. Okay. Next question. Tony's Auto Parts store is a small retailer. Tony Brown owns the business and has purchased a microcomputer system equipped with barcoding devices, barcoding devices. റസീന, അട പറഞ്ഞോളൂ. ഫർസീനിയ, ഞാൻ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ എടുക്കട്ടാ. ആ പറഞ്ഞോ. ആ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് നമ്മള് പർച്ചേസ് യൂണിറ്റ്സും അതിന്റെ കോസ്റ്റ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണത് അപ്പോ നമ്പർ ഓഫ് ലൈക്ക് പർച്ചേസസ് ആണോ, എങ്ങനെയാ നമ്മൾ അതിന്റെ ആവറേജ് എടുക്കുന്നത്? ഏതൊക്കെ യൂണിറ്റ്സിന്റെയാണോ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആവറേജ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്ര, അതായത് വി ആർ ടോട്ടൽ, നമുക്ക് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ്, കോസ്റ്റ് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? വെൻ വി ആർ പർച്ചേസിങ്. സോ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ്സ് പർച്ചേസ്ഡ്. സോ ബിഗിനിങ് ഇൻവെന്ററിയുടെ വാല്യൂ മീൻസ് ഇൻവെന്ററി ബിഗിനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പർച്ചേസ്ഡ് ബിഫോർ അല്ലേ? സോ നമ്മൾ അതും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു. മീൻസ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ് പർച്ചേസ്, വി ഗെറ്റ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കിട്ടും. ആ യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ എന്ത് 3,200 ആ പർച്ചേസ് ചെയ്ത യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഫ്രം ആ പർച്ചേസ് ചെയ്ത യൂണിറ്റ്സിൽ നിന്നാണല്ലോ നമ്മൾ വിറ്റിട്ടുള്ളത്.
സോ അതിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യരുത്. ആ ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവിടെയുള്ള 3200, 400, 600, 500, 450 ടോട്ടൽ ആഡ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ടേക്ക് എന്താ എടുക്കുന്ന അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിനോമിനേറ്റർ എടുക്കുക. വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ബൈ ദ ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ്സ് പർച്ചേസ്ഡ്. സോ ഇവിടെ 25th 4th പർച്ചേസ് ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഇൻവെന്ററി ബിഗിനിങ് ഇൻവെന്ററി ആണ്. ബിഗിനിങ് ഇൻവെന്ററി മീൻസ് പ്രീവിയസ്ലി പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് റിമെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഇൻവെന്ററി ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഓൾസോ നീഡ് ടു ബി ഇൻക്ലൂഡഡ്. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാട്ടോ. ഓക്കെ. Tony Auto Parts Store is a small retailer. Tony Brown owns the business and has purchased a microcomputer system equipped with barcoding devices. Tony Brown has asked Cheryl James, accountant, what she thinks of implementing a perpetual inventory system. Which one of the following statements is correct? സോ സ്മോൾ റീറ്റെയിലർ ആണ്, ഒരു ബിസിനസ് ഓൺ ചെയ്യുന്നു, ഒരു മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ആസ് ഹാവിംഗ് ബാർ കോഡിംഗ് ഡിവൈസസ് ഉണ്ട്. സോ ബാർ കോഡ്സ് ഒക്കെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ ഹീസ് ആസ്കിംഗ് ദ ഷെറിൽ ജെയിംസ്, ഷീസ് എൻ അക്കൗണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനി. They are planning to implement the perpetual inventory system. So which of the statement is correct? Option A, perpetual system might eliminate the necessity of having to take a physical inventory every year. Option B, a perpetual system is cheaper to administer than a periodic system. Option C, the cost of implementing and administering a perpetual system for Tony's auto parts store would probably exceed any savings generated by achieving better control. Option D, a perpetual inventory system requires a daily reconciliation between goods sold per the cash register and goods remaining in stock. Which statement is correct? Yes. Perpetual സിസ്റ്റത്തിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോണി ഓട്ടോ പാർട്സ് അതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. നത്തിങ് എൽസ്. So D, option D. So Celine Ferzin has given me option D. So next option, what do you think would be the right one? So the answer is option C. ഇതിൽ എന്താ? Perpetual inventory system requires a daily reconciliation between goods sold per the cash register and the goods remaining in stock. അതായത് ഡെയിലി നമ്മളൊരു ഇൻവെന്ററി കൗണ്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും. അതായത് നമ്മൾ ക്യാഷ് രജിസ്റ്ററിൽ സോൾഡ് ആയി ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ ഗുഡ്സ് ആക്ച്വലി സ്റ്റോക്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ വി ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് വി ഹാവ് ടു അണ്ടർടേക്ക് എ ഡെയിലി റീകൺസിലിയേഷൻ. ഡെയിലി നമ്മളത് വെരിഫൈ ചെയ്യണം. ദർ ഇസ് നോ നീഡ്. നമ്മൾ പീരിയോഡിക് എടുത്താലും പെർപെക്ച്വൽ എടുത്താലും അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇവൻ പെർപെക്ച്വൽ എടുത്താലും നമ്മൾ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഒരു പീരീഡിന്റെ എൻഡിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ഇൻവെന്ററി കൗണ്ട് എടുക്കും. So the difference in this periodic system and perpetual system is regarding the valuation of the cost of goods sold and ending inventory. എത്ര കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഉണ്ട്, എത്ര എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി ഉണ്ട്, ആ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നതിൽ മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും പീരിയോഡിക്കിൽ ഒക്കെ പീരീഡ് എൻഡിൽ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യും, പെർപെക്ച്വല് നമ്മൾ ഓരോ ഡേയും കൗണ്ട് ചെയ്യും. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റിഗാർഡിംഗ് ടേക്കിംഗ് ദ ഇൻവെന്ററി കൗണ്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ റെക്കഗ്നിഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ആൻഡ് എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി, വാല്യൂയിങ് എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി. പീരിയോഡിക് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഒരു പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ആ പീരീഡിൽ എത്ര ഗുഡ്സ് വിറ്റു അതിന്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും, റിമൈനിങ് എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററിനെ നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യും. പെർപെച്വൽ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഓരോ സെയിലിലും ആ സെയിലുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് നമ്മൾ അപ്പപ്പോ തന്നെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും. എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി, റിമൈനിങ് ഇൻവെന്ററിനെ അപ്പപ്പോ തന്നെ വാല്യൂ ചെയ്യും. നോട്ട് റിഗാർഡിംഗ് ദ ടേക്കിംഗ് ഇൻവെന്ററി കൗണ്ട്. So even if you're taking periodic inventory system, even if you're using perpetual inventory system, you will be taking physical inventory count at the end of a period.
പെർപ്പച്വൽ എടുത്താലും ഫിസിക്കൽ പീരിയോഡിക് എടുത്താലും ഒരു വർഷത്തിന്റെ അവസാനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീരീഡിന്റെ എൻഡിലോ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ഇൻവെന്ററി കൗണ്ട് എടുക്കും. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഡെയിലി റീകൺസിലിയേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട. ഓക്കെ. Next, a perpetual system might eliminate the necessity of having to take a physical inventory every year. നമ്മൾ പീരിയോഡിക് എടുത്താലും പെർപെക്ച്വൽ എടുത്താലും ഇൻവെന്ററി കൗണ്ട് ഓരോ വർഷം നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അതെന്തിനാ? നമ്മൾ ബുക്സിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Perpetual system is cheaper to administer than a periodic system. Perpetual system cheaper അല്ല, it is expensive when compared to periodic system because ഓരോ സെയിലിന്റെ കോസ്റ്റ് അപ്പം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം, ക്ലറിക്കൽ വർക്ക്സ് കൂടും, ട്രാൻസാക്ഷൻസിന്റെ എണ്ണം നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടും, ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അവിടെ വേണ്ടി വരും. ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് കണ്ടിന്യൂസ് വർക്ക് യു ഹാവ് ടു bear more expenses. Yeah. The cost of implementing and administering a perpetual system for Tony's auto parts store would probably exceed any savings generated by achieving better control. He is a small retailer. ചെറിയൊരു റീറ്റെയിലർ ആണ്. ചെറിയൊരു റീറ്റെയിലർ ആകുമ്പോൾ അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റോക്സിന്റെ എണ്ണമൊക്കെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പോൾ ഈ പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര വിറ്റു അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെയിൽസ്, അയാളുടെ ഒരു സെയിൽസ് ലെവലും അയാളുടെ ഒരു പർച്ചേസ് ലെവലൊക്കെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും, നോട്ട് സോ ബിഗ്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല സ്മോൾ റീറ്റെയിലർ ആയതിന്റെ പേരിൽ. സോ ഓരോ തവണയും നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു പീരിയോഡിക് സിസ്റ്റം എടുത്താക്കിയാലും അങ്ങനെ ഓരോ വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വാല്യൂ ചെയ്യേണ്ട എണ്ണമൊക്കെ കുറവായിരിക്കും. സോ ഇഫ് ഹി ഈസ് യൂസിങ് എ സ്മോൾ റീറ്റെയിലർ ഈസ് യൂസിങ് ദിസ് പീരിയോഡിക് സിസ്റ്റം, സോറി പെർപെച്വൽ സിസ്റ്റം, പെർപെച്വൽ സിസ്റ്റം ഇസ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ്, കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. സോ അയാൾക്ക് ആ ഒരു പെർപെച്വൽ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്യാവുന്ന ബെനഫിറ്റ്സിനെക്കാട്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ സേവിങ്സിനെക്കാട്ടിയും ഈ പെർപെച്വൽ സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റ് അധികമായിരിക്കാം. ദാറ്റ് വുഡ് എക്സീഡ്. സോ ഇറ്റ് വുഡ് നോട്ട് ബി ബെറ്റർ കൺട്രോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും, ബട്ട് അറ്റ് കോസ്റ്റ്, ബെനിഫിറ്റിനെക്കാട്ടിയും നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് എക്സീഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ദിസ് പെർപെച്വൽ സിസ്റ്റം ഇസ് മോസ്റ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ബൈ ലാർജ് ബിസിനസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ദേ കൗഡ് അഫോർഡ് ദാറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ വോള്യൂം ഈസ് വെരി ലാർജ്. അതിന്റെ പേരിൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഡെയിലി ബേസിസിൽ അങ്ങനെ കോസ്റ്റും ട്രാൻസാക്ഷൻ ബേസിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും അവർക്ക് ബെറ്റർ. ഒരു എൻഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേ ആർ ഹാവിംഗ് എ വോളമിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ്, സോ ഇറ്റ് നോട്ട് ബി സോ ഈസി ഫോർ ദം ടു അഡോപ്റ്റ് ഫോർ എ പീരിയോഡിക് സിസ്റ്റം, സോ ദേ വിൽ ബി യൂസിങ് പെർപെച്വൽ സിസ്റ്റം. But for as a small retailer, small business are concerned, use of perpetual system would cost them much. And there is a chance that it could exceed the benefits that they could achieve, that they could gain by implementing this perpetual system. Clear ആണോ? What about others? Is it clear? Okay. So can I move forward with the next question? Okay. Yeah. Final question. Okay. If Jensen Company uses the perpetual lasting first out method of inventory valuation, the May 31 inventory would be sorry. Okay. Jensen Company uses a perpetual inventory system. Perpetual inventory system ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. The following purchases and sales were made during the month of May. ആ മെയ് മന്തിലെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 1, 9, 16, 21, 29 these dates അവിടെ പർച്ചേസ് ഉണ്ട്, സെയിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ട്. If Jensen Company uses perpetual lasting first out, ഏതാ ഇൻവെന്ററി കോസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ലാസ്റ്റിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന ഗുഡ്സ് ഏതായിരിക്കും? റീസെന്റ് പർച്ചേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കും. The May 31 inventory would be May 31ത്തെ ഇൻവെന്ററി എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. സോ പെർപെച്വൽ ആണ്, ലാസ്റ്റിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. So that is, I would suggest a preparation of a table because it would make your calculation more easier, not ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ ആക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും.
Okay. First of all, okay, നമ്മുടെ transaction ട്ടോ. Okay, I'm just putting it at purchase, sale, NT. Okay, purchase, okay, balance ആണ് ട്ടോ. First balance എത്രയാ? 100 units. So 100 units into 10. Yeah. Next, 9th, purchase 200 units at 10. So 200 units is purchased. So have a look at the way that I am computing it. 200 units at 10. So നമ്മുടെ ending inventory ആയിരിക്കും എങ്ങനെ എന്തായിരിക്കും? അത് നമ്മൾ സമ്മപ്പ് ചെയ്യരുതേ. 100 into 10 പിന്നെ എന്തായിരിക്കും? 200 into 10. സോറി, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇൻവെന്ററിനെ ഓക്കെ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഇറ്റ്. 200 into 10, 2000. ഇതാണ് നമ്മുടെ ending inventory. Okay. Next, for 16, they have sold what? 190 units. So 190 units വിറ്റു. 190 units വിൽക്കുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും? So since it is LIFO method used, this 190 units is from the latest purchase. ഏറ്റവും ആദ്യം ഏറ്റവും അവസാനം പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും റീസെന്റ് ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തതായിരിക്കും വിറ്റിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. സോ റീസെന്റ് പർച്ചേസ് എത്രയാ? 200 units. So 200 units എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ഈ 190. So 190 into what is the cost of this 200? 10,900. റിമൈനിങ് ഇൻവെന്ററി എന്തായിരിക്കും? 100 into 10,000. 200 90 പോയിട്ട് 190 പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 10 അല്ലെ? 10 into 10, 100. Okay, this is the ending inventory. Next, come for 21st. Purchase. Again, ഒരു purchase ഉണ്ട്. 150 into 12. So നമ്മുടെ ഇൻവെന്ററി എന്തായിട്ട് മാറി? 100 into 10 is equal to 1000. 10 into 10 into 10 is equal to 100. പിന്നെ 150 into 2. Okay, sorry. എന്താണ്? 150 into 12 is equal to, ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി വാല്യൂ. സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എപ്പോഴും എടുക്കാം കേട്ടോ. 150 into 12, 1800. ഇനി നെക്സ്റ്റില് വി ആർ ഹാവിംഗ് എ സെയിൽ. 29th സെയിൽ ഉണ്ട്. എത്ര യൂണിറ്റാ? 120 units. ആ 120 units ഏതിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ എടുത്ത് വിൽക്കണ്ടാവാ? From that latest purchase of 150. ആ 150 120 units ഇട്ട് വിൽക്കും. So 120 into 12, 1040. അത് നമ്മൾ വിറ്റു. ഇനി റിമൈനിങ് നമ്മുടെ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? 100 into 10,000, 10 into okay, 10 into 10, 100. പിന്നെ 150 120 പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിമൈനിങ് എത്രയുണ്ട്? 30. 30 into 12. What is 30 into 12? 360. So നമ്മുടെ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററിയുടെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും? 100 into 100, 1000 plus 10 into 10, 100 plus 30 into 12, 360. It would be 1000 plus 100 plus 360, 1460. Clear ആണോ? I did not understand. Okay. Ma'am, once more. Yeah. I know that. Yes. ഇവിടെ വി ആർ ഹാവിങ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ലിഫോ കോസ്റ്റ് ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേമാതിരി സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നോക്കുക, വെൻ ഈസ് ദാറ്റ് സെയിൽ മേഡ്? സോ നമ്മൾക്ക് എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി വി നോ ദാറ്റ് ടോട്ടൽ നമ്മൾക്ക് എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട്? 100 plus 200 plus 150 എത്രയുണ്ട്? 100. Just compute total units available for sale. Balance 100 plus purchase 200
പ്ലസ് പർച്ചേസ് 150, ടോട്ടലി നമുക്ക് 450 യൂണിറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ടു സെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ യൂണിറ്റ്സ് വിറ്റു? 190 പ്ലസ് 120. So 450 minus 190 minus 120, the ending inventory is 140. അല്ലെ, 140 ആണ് നമ്മൾക്ക് എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി ആയിട്ടുള്ളത്. സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് LIFO, ഈ 140 യൂണിറ്റ്സ് എല്ലാതും ഒരു ദിവസത്തെ പർച്ചേസ് ആയിരിക്കില്ല. പല ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തതിനായിരിക്കും ഈ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത്. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് അതിൽ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററിയുടെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്. സോ ഓരോ പർച്ചേസിനും ഡിഫറെന്റ് കോസ്റ്റ് ആണ്. സോ വി ഹാവ് ടു മെഷർ ദിസ് 140 യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് കോസ്റ്റ്. അത് എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. സോ നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ പ്രൊവൈഡ് യു. ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു ലെങ്തി സ്റ്റെപ്പ് തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു സിമ്പിൾ വേ കാണിച്ചു തരാന്ന്. സോ എന്നാണ് നമ്മുടെ സെയിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത്? 190 യൂണിറ്റ്സ് 16th നടത്തി. ദിസ് 190 യൂണിറ്റ്സ് ഇസ് ദ സെയിൽസ്. ഈ സെയിൽ എന്തിനൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളോട് നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക? So most recently, since it is LIFO and the last in first out, ഏറ്റവും അവസാനം വന്നത് ഫസ്റ്റ് പുറത്തു പോകുന്നു, which means that നമ്മൾ റീസെന്റ് ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തതായിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം വിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഈ 190 നമ്മൾ 16ാം തീയതി സെയിൽ ചെയ്തെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ എന്നാ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? 9ാം തീയതി. ആ പർച്ചേസിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടായിരിക്കും വിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഇനി അതും കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും മുമ്പത്തെ ഇൻവെന്ററി എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. സോ 9ാം തീയതി നമ്മൾ 200 യൂണിറ്റ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുക. കോസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ 190 യൂണിറ്റ്സിന്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും? 190 ഇൻറ്റു ഇറ്റ് ഈസ് സോൾഡ് ഫ്രം ദ പർച്ചേസസ് ഓഫ് 9th. ആ 9th പർച്ചേസിന്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാ? 1900 അല്ലേ? ഇനി ആ ഒരു 9ാം തീയതി പെർപ്പച്വൽ അതിന്റെ പേരിൽ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം, എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. അപ്പൊ കോസ്റ്റ് 190 കണ്ടെത്തി. ഇനി ആ തവണത്തെ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കാം. എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി എത്രയായിരിക്കും? ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇൻവെന്ററി 100 യൂണിറ്റ്സ് നേരത്തെ ബാലൻസ് ഉണ്ട്. 100 ഇൻറ്റു 10 1000 ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അത് മാത്രല്ല ഈ 200 യൂണിറ്റ്സിൽ 190 യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ വിറ്റു. റിമൈനിങ് എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട്? 10 യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. 10 ഇൻറ്റു 10 100. ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി ആ സമയത്തെ. ഓക്കെ, സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതാ, ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എഴുതണ്ട. വെൻ യു ആർ യൂസിങ് ഈ പെർപ്പച്വൽ സിസ്റ്റം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻവെന്ററിന് അതിന്റെ കോസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. ഇനി അടുത്ത സെയിൽ എപ്പോഴാ? 29ാം തീയതി അല്ലേ? 29ാം തീയതി അടുത്ത സെയില്. അന്ന് എത്ര യൂണിറ്റ്സാ വിൽക്കുന്നേ? 120 യൂണിറ്റ്സ്. സോ ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 29ാം തീയതി സെയിൽ 120. അതിന് മുന്നേ തൊട്ട് മുന്നേ പർച്ചേസ് ചെയ്തതിന് എടുത്തിട്ടായിരിക്കും വിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. സോ 120 യൂണിറ്റ്സ് ഇവിടെ വിൽക്കണമെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ 21ാം തീയതി കുറച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എത്ര യൂണിറ്റ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? 150 യൂണിറ്റ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ 120 യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടായിരിക്കും വിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക. സോ വി ആർ സെല്ലിംഗ് 120 യൂണിറ്റ്സ്. സോ അത് ഏതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടായിരിക്കും? അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഏതിയിലായിരിക്കും? കോസ്റ്റ് വുഡ് ബി ഫ്രം 150 യൂണിറ്റ്സിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ഈ 120 യൂണിറ്റ്സ് വിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക. 120 ഇൻറ്റു അതിന്റെ കോസ്റ്റ് 12. സോ എത്ര വരും? 1440. ഇനി എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. എത്രയായിരിക്കും നമ്മുടെ എൻഡിങ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക? എന്തുണ്ടാവും? മുന്നെടുത്ത 100 ഇൻറ്റു 10. അതിപ്പോഴും വിറ്റിട്ടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ 9ാം തീയതിയിലത്തെ പർച്ചേസിലത്തെ ഒരു 10 യൂണിറ്റ്സ് റിമൈനിങ് ആയിട്ടുണ്ട്. 10 ഇൻറ്റു 10 100. അതും വിറ്റിട്ടില്ല. ഇനി 21ാം തീയതി നമ്മൾ 150 യൂണിറ്റ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തതിൽ 120 യൂണിറ്റ്സ് മാത്രമേ വിറ്റിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ബാക്കി എത്രയുണ്ട്? 30 യൂണിറ്റ്സ് കൂടി ഉണ്ട്. 30 ഇൻറ്റു 12 360. സോ നമ്മുടെ മെയ് 31st ഇനി അതിനുശേഷം ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ മെയ് 31st എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി തന്നെ. സോ മെയ് 31st നമ്മുടെ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി എത്രയായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെയിം. What would be the ending inventory for May 31st? 1000 plus 100 plus 360. ആ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കൂട്ടുക. So what is the ending inventory value? 1000 plus 100 plus 360 1460. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ? ആ 10 into 10 എങ്ങനെയാ വന്നത്?
10 into 10 ഏതാണ്? ഈ 200 യൂണിറ്റ്സിന്ന് 190 യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ വിറ്റു. ഞാൻ 200ൽ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ബാക്കിയുണ്ട്? 10 യൂണിറ്റ്സ് ബാക്കിയുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് 10 into 10. ക്ലിയർ ആണോ? ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത പോലെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഐ മീൻ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. അത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് തറവാകും. ആ തറവാവാനായിട്ട് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ലിഫോയിൽ ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ടിൽ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലായ? റീസെന്റ് ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തായിരിക്കും റീസെന്റ് നമ്മൾ വിറ്റ് പോകുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി എന്തായിരിക്കും? ആദ്യമേയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക. ഇവിടെ അതല്ലേ, റീസെന്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വിറ്റ് പോയി, ആദ്യമേ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ അവശേഷിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ക്ലിയർ ആയോ? സോ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന്. യാ, റൈറ്റ്. Just have a final look at the questions and its particulars. Just a moment. So can I move forward with the next question? Yes. മാം. ഓക്കെ, ആരാ? സെലിൻ. ഓക്കെ, സെലിൻ പറഞ്ഞു. മാം, ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പീരിയോഡിക് മെത്തേഡാ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആൻസർ അല്ല, ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. FIFO ആണെങ്കിൽ ഇഫ് യൂസ് പീരിയോഡിക് മെത്തേഡ് ഓർ പെർപെക്ച്വൽ മെത്തേഡ്, ദി ആൻസർ വുഡ് ബി ദ സെയിം. കോസ്റ്റും സെയിം ആയിരിക്കും, എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററിയുടെ വാല്യൂം സെയിം ആയിരിക്കും. ലിഫോലാണെങ്കിൽ പീരിയോഡിക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് വർക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. വെരി ഗുഡ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമുക്ക്, സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസിങ് പീരിയോഡിക് സിസ്റ്റം. പീരിയോഡിക് സിസ്റ്റം ആണെന്ന് കരുതുക. യാ, ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഫിഫോ, ലിഫോ ആൻഡ് ഫിഫോയും ലിഫോയും പീരിയോഡിക്കും പെർപെക്ച്വലും വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം. സോ ലിഫോ പെർപെക്ച്വൽ നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ ലിഫോ പീരിയോഡിക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. താങ്ക്സ് സെലീൻ ഫോർ റിമൈൻഡിങ് മീ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് പീരിയോഡിക് സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ ഹാവ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ എത്രയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ അവൈലബിൾ ഫോർ സെയിൽ എന്ന് നോക്കാം. അവൈലബിൾ ഫോർ സെയിൽ യൂണിറ്റ്സ് എത്രയുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കാം. എത്ര ഉണ്ടാകും? 100 plus purchased 200 plus purchased 150. ആക്ച്വലി എത്രയുണ്ട്? 450 യൂണിറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ഫോർ സെയിൽ ഉണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ സോൾഡ് യൂണിറ്റ്സ്? 190 plus 120. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി 310 I suppose. അല്ലേ? 190 plus 120 എത്ര വരും? 310 യൂണിറ്റ്സ്. സോ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി ആയിട്ട് എത്രയുണ്ട്? വാട്ട് ഈസ് ദ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി? 450 minus 310. The ending inventory is 140 units. സോ ഈ 140 യൂണിറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും? ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ്, ഏറ്റവും അവസാനം പർച്ചേസ് ചെയ്തൊക്കെ നമ്മൾ വിറ്റ് പോയി എന്ന് സങ്കല്പിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ എൻഡിങ്ങിലുള്ള ഇൻവെന്ററി എന്തായിരിക്കും? നമ്മുടെ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി ബിഗിനിങ്ങിലുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ 140 നമ്മൾ നോക്കാം. ഏറ്റവും ആദ്യം, ഏറ്റവും പഴയതായിട്ട് നമ്മുടെ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട്? 100 into 10,000. ഈ 140 യൂണിറ്റ്സിൽ 100 പോയി. ഇനി റിമൈനിങ് എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട്? 40 യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ആ 40 യൂണിറ്റ്സ് എത്രയാ? അടുത്ത ഇൻവെന്ററി ലെയർ ഓഫ് ഇൻവെന്ററി ഏതാ? 200. ആ 200 നിന്ന് എടുക്കുക 40 into 10. സോ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററിയുടെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും?
1000 പ്ലസ് 400 എത്ര വരും? 1400. പീരിയോഡിക് സിമ്പിൾ ആണ്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ടോട്ടലി വിൽക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക, എത്ര യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ വിറ്റു എന്ന് നോക്കുക, എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി അങ്ങനെ കിട്ടും. ലിഫോ ആണെങ്കിൽ ആ ഇൻവെന്ററിയുടെ വാല്യൂ ഏറ്റവും തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുക. സോ ഏറ്റവും പഴയത് ഏതാ? നമ്മുടെ ബാലൻസ് 100. ആ 100 അപ്പൊ 140 ഉണ്ട്. സോ 140 നമ്മൾക്ക് 100 യൂണിറ്റ്സ് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. ഈ ഫസ്റ്റിലത്തെ ബാലൻസിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. റിമൈനിങ് 40 യൂണിറ്റ്സ് കൂടി ഉണ്ട്. ആ 40 യൂണിറ്റ്സ് അടുത്ത പർച്ചേസ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ബാലൻസിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. അടുത്തത് എത്രയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്? 200. ഓക്കെ, ആ 200 നിന്ന് 40 എടുക്കാം. That would be the ending inventory. Got it? കിട്ടിയോ? ഓക്കെ, ഇനി ഇത് എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് എന്തായിരിക്കും? ഓക്കെ, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഏറ്റവും പുതിയതിന്നായിരിക്കുമല്ലോ. ഏറ്റവും പുതിയ പർച്ചേസ് ചെയ്താ മൊത്തം എത്ര യൂണിറ്റ്സ് വിറ്റു? 310 യൂണിറ്റ്സ് വിറ്റിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പുതിയ പർച്ചേസ് ചെയ്താ 21 തീയതിക്കത്തെ പർച്ചേസ്. അപ്പൊ 310 150 യൂണിറ്റ്സ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. 150 × 12 1800. ഓക്കെ, ഇനി 310 150 പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 310 - 150 എത്ര യൂണിറ്റ്സ് കൂടെ വേണം? 160 യൂണിറ്റ്സ് കൂടെ വേണം. ദിസ് ഇസ് പീരിയോഡിക് ലിഫോ. അതന്നെ പീരിയോഡിക് ലിഫോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി എത്ര യൂണിറ്റ്സ് കൂടെ വേണം? ഒരു 160 യൂണിറ്റ്സും കൂടെ വേണം. മൊത്തം 310 ആണ്. ആ 310 150 നമ്മൾ ഈ പർച്ചേസിൽ നിന്ന് എടുത്തു, അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാ വിറ്റിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഒരു 160 കൂടി വേണം. ആ 160 എവിടെ നിന്ന്? അതിന് തൊട്ട് മുന്നത്തെ പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ നോക്കും. 200. ആ 200 നമ്മൾ എത്ര എടുക്കും? 160 എടുക്കും. 160 × 10 1600. റിമൈനിങ് 40 എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററിൽ പോയി. ബാക്കിയുള്ളത് എന്തിലോട്ട് പോയി? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡിലോട്ട് പോയി. സോ ടോട്ടൽ COGS എത്രയായിരിക്കും? 1800 പ്ലസ് 1600 എത്ര വരും? 3400. ക്ലിയർ ആയോ? ലിഫോ പെർപെക്ച്വൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. കുറച്ച് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ട്, ലെങ്തി ആണ്. ഡിഫറെന്റ് കോസ്റ്റ് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്. വി ഹാവ് ലേൺഡ് വൺ ഓഫ് ദ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് യൂസിങ് ദിസ് ലിഫോ മെത്തേഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ദർ വുഡ് ബി മെനി കോസ്റ്റ് ലെയേഴ്സ്. ലിഫോ കോസ്റ്റ് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ലിഫോ പീരിയോഡിക് വുഡ് ബി സിമ്പിൾ. പീരിയോഡിക് ലിഫോ ആയിക്കോട്ടെ ഫിഫോ ആയിക്കോട്ടെ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ്. മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇപ്പൊ ലിഫോ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ലിഫോ പീരിയോഡിക് ആൻഡ് ലിഫോ പെർപെക്ച്വൽ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഫിഫോ പീരിയോഡിക്കും ഫിഫോ പെർപെക്ച്വലും എടുത്തു നോക്കാം. ഓക്കെ, യാ നെക്സ്റ്റ് ഫിഫോ പീരിയോഡിക്. കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമല്ലേ? ഫിഫോ പീരിയോഡിക് എടുക്കാം. ഫിഫോ പീരിയോഡിക് ആണെങ്കിൽ സെയിം ഗുഡ്സ് അവൈലബിൾ ഫോർ സെയിൽ നോക്കാം. എത്ര വരും? ഈ സെയിം പ്രോബ്ലം തന്നെയല്ലേ? എത്ര? നമ്മുടെ 100 പ്ലസ് പർച്ചേസ് 200 പ്ലസ് പർച്ചേസ് 150 എത്ര വരും? 450. സോൾഡ് എത്രയാ? 190 പ്ലസ് 120 310. എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി 450 മൈനസ് 310 എത്ര? 140. യാ, ഫിഫോ പെർപെക്ച്വൽ ആകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി. എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഫിഫോ അതിന്റെ പേരിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ അസംപ്ഷൻ? ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്. നമ്മൾ വിൽക്കുന്നുണ്ടാകുക ഏറ്റവും ആദ്യം പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടായിരിക്കും വിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. നമ്മുടെ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററിയിലുള്ളത് എന്തായിരിക്കും? പുതിയ സ്റ്റോക്ക് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഫിഫോ പെർപെക്ച്വൽ ആണ്, ഫിഫോ പീരിയോഡിക് ആണെങ്കിൽ, ഫിഫോ ആണെങ്കിൽ. സോ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററിയിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഏതായിരിക്കും? നമ്മൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയി പർച്ചേസ് ചെയ്തതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി എന്തായിരിക്കും? 140 യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ഏതാണ്? യാ, on 21st 150 യൂണിറ്റ്സ്. 150 യൂണിറ്റ്സിൽ എത്രയാണ് നമ്മുടെ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി ആയിട്ടുള്ളത്? 140 യൂണിറ്റ്സ് ഇൻറ്റു 12. 140 into 12 1680.
because in FIFO it is assumed that the inventory which remains in our hand at the end would be the latest purchased inventory. ഏറ്റവും ആദ്യം പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ വിറ്റ് കളയുന്നു. നമ്മുടെ അവശേഷിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഏറ്റവും അവസാനം ചെയ്തതായിരിക്കും. So the ending inventory would be the latest purchase. So 140 is our ending inventory. It is from the purchase of 150 from 21st of the May. So 140 into 12, 1680. Ending inventory clear ആയോ? ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് നോക്കാം. സിമ്പിൾ. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് എന്തായിരിക്കും? ഓക്കെ, ഓക്കെ. സോ നമ്മുടെ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പീരിയോഡിക് സിസ്റ്റം സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് എസെൻഷ്യൽ. ഫിഫോ പീരിയോഡിക് ആയിക്കോട്ടെ, ലിഫോ പീരിയോഡിക് ആയിക്കോട്ടെ, ആ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എഴുതിയ സ്റ്റെപ്പ് മസ്റ്റ് ആണ്. ഒന്നെന്താ? ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ആർ ദ ഗുഡ്സ് അവൈലബിൾ ഫോർ സെയിൽ. ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഗുഡ്സ് എത്രയുണ്ട് നോക്കാം. ബാലൻസ് ഓഫ് 100. 9th നമ്മൾ 200 പർച്ചേസ് ചെയ്തു, 21st 150 പർച്ചേസ് ചെയ്തു. സോ ടോട്ടൽ നമ്മൾക്ക് സെൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 450 യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. ഫോർ ബോത്ത് ഫിഫോ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ഗുഡ്സ് അവൈലബിൾ ഫോർ സെയിൽ, സോൾഡ്, എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി, യൂണിറ്റ്സ് എത്രയാണെന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് വുഡ് ബി ദ സെയിം. ഓക്കെ, so goods available for sale and എത്ര യൂണിറ്റ്സ് സെൽ ചെയ്തു നോക്കാം. 190 യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് 120 യൂണിറ്റ്സ്. സോ ടോട്ടൽ 310 യൂണിറ്റ്സ് വിറ്റു. എൻഡിങ്ങിൽ എത്ര ഉണ്ടാകും? ഫ്രം ദ 450 യൂണിറ്റ്സ് ഐ ഹാവ് സോൾഡ് 310 യൂണിറ്റ്സ്. So the thing that is remaining as ending in my hand is 140 units, which is 450 minus 310. So we have to determine ഈ 140 ഏതിലത്തെയാണ്, തുടക്കത്തിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണോ അവസാനം പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണോ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫിഫോ പീരിയോഡിക്, ഫിഫോ അതിന്റെ പേരില് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്, നമ്മൾ സെൽ ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സ് ഏറ്റവും ആദ്യം പർച്ചേസ് ചെയ്തതായിരിക്കും. വിച്ച് മീൻസ് ദറ്റ് ഓൾഡസ്റ്റ്, ഏറ്റവും പഴയതായിരിക്കും നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം വിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക. നമ്മുടെ ലെൻഡിങ് ആയിട്ട് അവശേഷിക്കുന്നത് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ദ ലേറ്റസ്റ്റ് പർച്ചേസ്, ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തതായിരിക്കും. സോ എൻഡിങ് ഇസ് 140. സോ ദിസ് 140 is from the latest purchased goods, അല്ലേ? സോ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഏതാ? 21st 150 യൂണിറ്റ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു. സോ ഓക്കെ, സോ ഐ കുഡ് ടേക്ക് 140 ഫ്രം ദിസ് 150. ഈ 150 എന്നായിരിക്കും ഞാൻ ഈ 140 എൻഡിങ് ആയിട്ട് റിമൈനിങ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക, ബാക്കിയെല്ലാം വിറ്റുണ്ടാവും. സോ 140 into what is the cost? 12, 1680 would be the ending inventory. Is it okay, Anna? ഓക്കെ, ഇനി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് നോക്കുക. എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ഞാൻ വിറ്റിട്ടുള്ളത്? 310. ഈ 310 എന്തിനായിരിക്കും? നമ്മൾ ഏറ്റവും പഴയതിനായിരിക്കും ആദ്യം വിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഏറ്റവും പഴയത് ഏതാ? 100 യൂണിറ്റ്സ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഏതും ആ 100 യൂണിറ്റ്സ് എടുത്ത് ആദ്യം വിൽക്കും. 100 into 10, 1000. ഇനി 310 100 പോയിട്ട് റിമൈനിങ് 210 ഉണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ലെയർ നോക്കാം. 9th 200 പർച്ചേസ് ഉണ്ട്. സോ 210 റിമൈനിങ് 200 ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നെടുക്കും? ആ പർച്ചേസ് ചെയ്തെടുക്കും, 2000. ഇനി 100 പോയി 200 പോയി ഒരു 10 യൂണിറ്റ്സ് കൂടെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. 21st പർച്ചേസ് 10. 140 ഓൾറെഡി എടുത്തു, അതിൽ ഇനി 10 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി എല്ലാം വിറ്റ് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ 10 into 12, 120. So what is my cost of goods sold? 1000 plus 2000 plus 2000 plus 120, 3120. ക്ലിയർ ആയോ? COGS മനസ്സിലായില്ല. ഓക്കെ, സോ COGS സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രം ദ ഫിഫോ അതിന്റെ പേരില് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് പോയി. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള നമ്മൾ വിറ്റ ഗുഡ്സ് എന്തായിരിക്കും? ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും ആദ്യം പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കും. സോ ഹാവ് സോൾഡ് 310 യൂണിറ്റ്സ്, അല്ലെ? ടോട്ടൽ ഞാൻ 310 യൂണിറ്റ്സ് വിറ്റിട്ടുണ്ട്. ആ 310 യൂണിറ്റ്സ് വുഡ് ബി ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ്ലി പർച്ചേസ്ഡ്. സോ ഏറ്റവും ആദ്യം എൻ്റെ ഉള്ളത് ഏതാണ്? ആ 310 ഞാൻ നോക്കുക. ഏറ്റവും ആദ്യം 100. സോ ഐ വുഡ് ബി സെല്ലിംഗ് ദിറ്റ് ഫ്രം ദറ്റ് 100. ആ 100 എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ആദ്യം വിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക. സോ എൻ്റെ 100 ഞാൻ അവിടെ വിൽക്കും. 100 into 10, 1000. ഇനി 310 ബാക്കി എത്രയുണ്ട്? 100 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റിമൈനിങ് 210 യൂണിറ്റ്സ് ഞാൻ വിറ്റിട്ടുണ്ട്. ആ 210 യൂണിറ്റ്സ് എന്തിനായിരിക്കും? അടുത്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്തതിന്. സോ നെക്സ്റ്റ്ലി 200 യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ദ 200 into 10. നെക്സ്റ്റ് 10 യൂണിറ്റ്സ് റിമൈനിങ് ഫ്രം ദ നെക്സ്റ്റ് പർച്ചേസ്. 10 into 12. Is it clear for everybody?
ആക്ച്വലി വി ആർ വർക്കിംഗ് ഡൗൺ മോർ ദാൻ ഒരു 4-5 പ്രോബ്ലം ഒരുമിച്ച് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത പോലെയാണ് ഈ സെയിം സാധനം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്താൽ. ഐ ഹോപ്പ് ഒരു സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആംഗിൾസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി ഫിഗേഴ്സ് ഓർത്തെടുത്തോ. എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി 1680, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് 3120. നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ സംഭവം വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ. ഞാനത് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണം. നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ. നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചല്ലോ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഫിഫോ പെർഫെക്റ്റിലാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കേ, യാ ഫിഫോ പെർപെച്വൽ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിലും കോസ്റ്റ് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം, സെയിൽ എടുത്തു നോക്കാം. സോ ഓൺ 16th ഐ ആം ഹാവിങ് എ സെയിൽ. എത്ര യൂണിറ്റ്സാണ് ഞാൻ വിൽക്കുന്നത്? 190 യൂണിറ്റ്സ് വിൽക്കുന്നു. അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഞാൻ നോക്കണം അല്ലെ, അത് ഏതിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് വിറ്റ് നോക്കണം. ഫിഫോ അതിന്റെ പേരിൽ എന്തിന്നായിരിക്കും എടുത്ത് വിറ്റുണ്ടാവുക? ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ്ലി പർച്ചേസ്ഡ് ഐറ്റം അല്ലെ, ഏറ്റവും ആദ്യം പർച്ചേസ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടായിരിക്കില്ലേ വിറ്റുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഈ 190 യൂണിറ്റ്സ് എന്തിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വിറ്റുണ്ടാവുക? യാ, ഫ്രം ദ ബാലൻസ്, ഫസ്റ്റത്തെ ബാലൻസ് ആയ 100 into 10,000. അടുത്തത് ഏതിന്നായിരിക്കും? അടുത്ത് ഞാൻ എത്ര, ഒരു 90 യൂണിറ്റ്സ് കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട്. ആ 90 യൂണിറ്റ്സ് എന്തിന്ന് എടുക്കും? നെക്സ്റ്റില് 200 യൂണിറ്റ്സ് അല്ലേ ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് മുന്നായിട്ട്. അതിൽ നിന്നൊരു 90 യൂണിറ്റ്സ് ഞാൻ എടുക്കും. അപ്പൊ എത്ര ഉണ്ട്? 90 into 10, 900 ഉണ്ട്. ഇനി ആ സമയത്ത് എൻഡിങ്ങും കൂടെ നോക്കിയേ. എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി എത്രയായിരിക്കും? 100 ഫുൾ ആയിട്ട് പോയി. 200ൽ 90 ഞാൻ എടുത്തു. 90 എടുത്ത റിമൈനിങ് എത്ര ബാക്കിയുണ്ട്? ഒരു 110. 110 into 10 എത്ര ബാക്കിയുണ്ട്? 1100 ബാക്കിയുണ്ട് അല്ലെ? ഇത് ക്ലിയർ ആയോ? ഐ ഹാവ് സോൾഡ് 190 യൂണിറ്റ്സ് അല്ലെ. ആ 190 യൂണിറ്റ്സ് എന്തിനായിരിക്കും? ഫിഫോ അതിന്റെ പേരിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റിലത്തെ യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. സോ ഞാൻ ആ കോസ്റ്റ് ഫ്രം 100, ആ 100 യൂണിറ്റ്സ് മൊത്തം എടുക്കും. പിന്നെ 200ൽ ഇനി റിമൈനിങ് 90 മാത്രം മതി. 90 into that 10, 900. എൻഡിങ് ആയിട്ട് എത്ര ഉണ്ടാകും? 100 ഫുൾ ആയിട്ട് തീർന്നു. 200ൽ നിന്ന് ഒരു 90 എടുത്തു, റിമൈനിങ് ഒരു 110 ഉണ്ട്. ആ 110 into 10 ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി. ഇനി അടുത്തത് എപ്പോഴാണ് ഞാൻ സെല് ചെയ്യണേ? 29th. ഹൗ മച്ച് സെയിൽ? 120 യൂണിറ്റ്സ്. അതിന്റെ കോസ്റ്റും ഞാൻ നോക്കാം. 120 യൂണിറ്റ്സ് ഞാൻ വിറ്റു. സോ 120 യൂണിറ്റ്സ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തത് ഞാൻ വിൽക്കണം. ആ 9th പർച്ചേസിൽ ഞാൻ 90 ഇവിടെ വിറ്റു. റിമൈനിങ് എത്ര ഉണ്ട്? 110 യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ 110 യൂണിറ്റ്സ് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കും. 110 into 10, 1100. ഇനി ഒരു 120 ആകാൻ എത്ര യൂണിറ്റ്സും കൂടെ വേണം? ഒരു 10 യൂണിറ്റ്സ് കൂടെ വേണം. ആ 10 യൂണിറ്റ്സ് ഞാൻ എന്തിന്ന് എടുക്കും? അടുത്ത പർച്ചേസ് 150 യൂണിറ്റ്സ് 10 എടുക്കും. 150 into അതിന് 10 into 12, 120 എടുക്കും. ഇനി എന്റെ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി എത്രയായിരിക്കും? സോ ഇവിടെ 200 ഫുൾ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇല്ലേ? കാരണം 90 ഞാൻ 16ാം തീയതി സെല് ചെയ്തു, 110 ഞാൻ 29ാം തീയതി സെല് ചെയ്തു. സോ 200 ഫുള്ളി ഓവർ. ഇനി ആ 150ന്ന് 10 ഞാൻ 29ാം തീയതി സെല് ചെയ്തു. 10 പോയ റിമൈനിങ് എത്ര ഉണ്ട്? 140 ഉണ്ട്. ആ 140 എന്റെ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി ആയിട്ട് അവശേഷിക്കും. സോ 140 into 12, 1680. യാ, അപ്പൊ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി എത്രയാണ്? വാട്ട് ഈസ് മൈ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി? 1680. വാട്ട് ഈസ് മൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് എത്രയായിരിക്കും? 1000 on 16, 900 plus 1100 plus 120. എത്ര വരും എന്റെ? Calculate what would be the ending inventory. 1000 plus 900 plus 1100 plus 120, 3120.
What was the ending inventory that I got in FIFO periodic? Periodic എത്ര എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നേ? $1680 അല്ലേ? ഹലോ, മനസ്സിലായില്ലേ? യാ, 1680 അല്ലേ? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് എത്ര കിട്ടിയേ? 3120. Same figure തന്നെയല്ലേ? So if you use FIFO under periodic or perpetual, the result would be the same. Ending inventory value ആയിക്കോട്ടെ, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ആയിക്കോട്ടെ, സെയിം. ഫിഫോയിൽ പീരിയോഡിക് എടുത്താലും പെർപെക്ച്വൽ എടുത്താലും സെയിം ആണ്. സെപ്പറേറ്റ്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പൊ പെർപെക്ച്വൽ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പീരിയോഡിക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാതിരി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉത്തരം കൊടുക്കാം. സോ പിന്നെ ദാറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ കൂടുതലുണ്ട്. മറ്റോളം കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാണ്. അതേപോലെ ചെയ്യാം. ലിഫോ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇത് പെർപെക്ച്വൽ ആണെങ്കിലും പീരിയോഡിക്കലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉത്തരം ഡിഫറെന്റ് ആണ്. എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററിയുടെ വാല്യൂ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് വാല്യൂ ആയിക്കോട്ടെ. ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ലിഫോ അണ്ടർ പെർപെച്വൽ സിസ്റ്റം or periodic system, the answer would be different. Clear അല്ലേ? ലിഫോ പെർപെക്ച്വൽ COGS വാല്യൂ എങ്ങനെ വരും? മൈ ഗോഡ്. അഗെയിൻ ആരെങ്കിലും നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഒന്നും കൂടെ. ലിഫോ പെർപെക്ച്വലിന്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് വാല്യൂ അതിവിടെ നമ്മൾ ആ കോസ്റ്റുകൾ ചെയ്താൽ മതി. ജസ്റ്റ് മൊമെന്റ്. ഈ ലിഫോ പെർപെക്ച്വൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഉത്തരം എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി എത്രയാണ്? 1460 അല്ലേ? ഈ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററിയുടെ വാല്യൂ കുറച്ചാലും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് നമ്മൾ ആദ്യം 16 തീയതി സെയിൽ എടുക്കാം. സെയിൽ ഓഫ് 190. ആ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും? ദിസ് 190 വുഡ് ബി ഫ്രം ദ ലേറ്റസ്റ്റ് പർച്ചേസ്. അപ്പോൾ 190 എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും? ഫ്രം ദ 200 നിന്ന് എടുത്തിട്ടായിരിക്കും സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 190 ഇൻറ്റു 10 1900. ഇനി എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് COGS മാത്രം പോരെ. പിന്നെ 29 ഞാൻ സെല് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 29 എത്ര യൂണിറ്റ്സാ? 120 യൂണിറ്റ്സ് ആണ് സെല് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഫ്രം ദ ലേറ്റസ്റ്റ് പർച്ചേസ്. അപ്പൊ 150 എടുത്തിട്ടായിരിക്കും 120 വിൽക്കുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ 120 ഇൻറ്റു 12 1440. സോ മൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് വുഡ് ബി COGS എത്രയായിരിക്കും? 1900 പ്ലസ് 1440. 1900 പ്ലസ് 1440 3340. കിട്ടിയോ ഫസീൻ? ഓക്കെ, എനി ഡൗട്ട്സ്? അതെ, ഡിഫറെന്റ് ആണ്. പീരിയോഡിക്കിലെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിലോ എത്ര? 3340 അല്ലേ വന്നിട്ടുള്ളേ? പീരിയോഡിക്കില് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 310 യൂണിറ്റ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ വിറ്റിട്ടുള്ളേ? ആ, 310 യൂണിറ്റ്സ് അല്ലേ? സോ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഫ്രം ദ ലേറ്റസ്റ്റ് പർച്ചേസ്. സോ 310 യൂണിറ്റ്സിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് നോക്കുമ്പോൾ 310 150 ഇൻറ്റു 12 1800 അവിടെ വരും. പിന്നെ ഇതിന് 310 150 പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിമൈനിങ് 160, അത് 9th പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന 160 ഇൻറ്റു 10 1600. സോ COGS എന്തായിരിക്കും? 1800 പ്ലസ് 1600 3400. മറ്റേതിൽ 3420 സംതിങ് അങ്ങാണ്ടല്ലേ? ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ അല്ലേ?
So actually 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 questions workout ചെയ്തതിന് തുല്യമാണ്. No, 9, 10. It's equivalent to we have worked out 10 questions. നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ അതിന്റെ പല പല ആംഗിൾസിൽ നിന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വലന്റ് ടു വി ഹാവ് വർക്ക്ഡ് ഔട്ട് 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. യൂണിറ്റ്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ, പിന്നെ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ ഇൻ 4 ways, 4 methods: LIFO periodic, LIFO perpetual, FIFO periodic, FIFO perpetual. Okay, so can I move forward to the next question? Yes. Yeah. Periodic LIFO inventory pricing. So I'm not discussing this again. So I will give you as an assignment. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. സോ നമ്മളൊരു മോഡൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്, ബാക്കിയൊന്നും ഇല്ല. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഐ വിൽ പ്രൊവൈഡ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇതും നമ്മൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിളിൽ. Yes. You could expect this kind of questions in your exam. First one, during the year 1 year-end physical inventory count at Tequesta Corporation, during the year 1 year-end physical inventory count at Tequesta Corporation, when അങ്ങനെ ഒരു inventory count നടന്നപ്പോൾ $40,000 worth of inventory was counted twice. Inventory നമ്മൾ twice, 2 തവണ കൗണ്ട് ചെയ്തു. Assuming that the year 2 year-end inventory was correct. Year 2 inventory correct ആണ്, ending inventory correct ആണ്. The result of the year 1 error was that. Year 1 errorന്റെ effect എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. Option A, year 1 cost of goods sold was overstated and year 2 income was understated. Option B, year 1 cost of goods sold was understated and year 2 retained earnings was correct. Option C, year 1 income was overstated and year 2 ending inventory was overstated. Option 1, year 1 retained earnings was understated and year 2 ending inventory was correct. Okay, get me. ഞാൻ കൗണ്ട് ചെയ്തു 40,000 വർത്ത് ഓഫ് ഇൻവെന്ററി 2 തവണ കൗണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മൈ ഇൻവെന്ററി ഡ്യൂറിങ് ദറ്റ് ഇയർ 1 ഞാൻ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൂടിക്കെടുക്കാണ്. സോ 40,000 2 തവണ കൗണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ 80,000 ആയിട്ട് മാറി. സോ ഇൻവെന്ററി വുഡ് ബി ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ബൈ വാട്ട്? ബൈ 40,000. എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി ആണ് ഓവർ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത്. ആൻഡ് വൺ മോർ ഹിന്റ്, ദ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി ഓഫ് ദിസ് പീരീഡ് വുഡ് ബി ദ ഓപ്പണിംഗ് ഇൻവെന്ററി ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് പീരീഡ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇയർ എൻഡിലത്തെ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി കറക്റ്റ് ആണ്. ഇയർ എൻഡിൽ ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ലൈക്ലി ഇഫക്റ്റ്? Yes. Okay, option A. ഓക്കെ, എന്താ പറയുന്നത്? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഓവർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇയർ 2 ഇൻകം അണ്ടർസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. So next option.
അടുത്തത് ഏതാ? What you feel correct? C. One part is right, but another part, year one income was overstated, right? കാരണം എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി നമ്മൾ കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻകം സൈഡ് കൂടും, സോ ഇൻകം ഓവർ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും, റൈറ്റ്? ഇയർ ടു എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി വാസ് ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആണോ? ഇയർ ടു എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി വാസ് കറക്റ്റ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇയർ ടു എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി വാസ് ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ്, റോങ്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് റൈറ്റ്, സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇസ് റോങ്. Then you have, then year one cost of goods sold was overstated, year two income was understated. Option D, yeah. Then what is the right answer? Option B, yeah. Let me yes. What is cost of goods sold? Cost of goods sold is equal to opening inventory plus purchases minus ending inventory. If ending inventory is overstated, alle 40,000 worth of inventory രണ്ട് തവണ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ our ending inventory would be overstated. Ending inventory overstated ആണെങ്കിൽ what will happen to the cost of goods sold? നമ്മൾ കുറയ്ക്കണ കാര്യമാണ് ഈ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി. എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി കൂടുതൽ കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് കുറയില്ലേ? So what would be the cost of goods sold? Cost of goods sold would be understated if ending inventory is overstated. Yes, if ending inventory is overstated, cost of goods sold would be understated. And year two retained earnings was correct. യെസ്, ഇയർ ടൂൽ എന്താ, നമ്മൾ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ആ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ എൻഡിങ് ഇയർ എൻഡിൽ ഇയർ ടൂല് ആ റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിങ്സിൽ ആ ഇൻകം ഫിഗറിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല. ബിക്കോസ് അറ്റ് ഇയർ ടു വി ഹാവ് കറക്റ്റഡ് ദാറ്റ് മിസ്റ്റേക്ക്. ഇനി ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കാം. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ്, നോ. എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി ഈസ് ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ്, so cost of goods sold would be understated. Year 2 income was understated, no. Year 2 ending inventory നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻകം അണ്ടർസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടില്ല, ഇൻകം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇയർ വൺ ഇൻകം വാസ് ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ്, യെസ്. ഇയർ വണ്ണിൽ ഇൻകം ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ്. കാരണം എന്താ, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് അണ്ടർസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി ഓവർ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, സോ ഇൻകം വുഡ് ബി ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ്. Year 2 ending inventory was overstated is wrong because year 2 ending inventory correct ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ തന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി, ഇയർ വൺ റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് വാസ് അണ്ടർസ്റ്റേറ്റഡ്. ഇയർ വണ്ണിൽ ഇൻകം ഓവർസ്റ്റേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സും ഓവർസ്റ്റേറ്റഡ് ആയിരിക്കില്ലേ? ഇൻകം എവിടെയാ പോവാ, റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സിൽ. സോ ഇയർ വൺ റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് വിൽ ബി ഓവർസ്റ്റേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇയർ ടു എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി വാസ് കറക്റ്റ്. ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ്, പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് റോങ് ആണ്. സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി, ഇയർ വൺ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് വാസ് അണ്ടർസ്റ്റേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇയർ ടു റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് വാസ് കറക്റ്റ്. Clear? So have a look at the explanation. Cost of goods sold is calculated as follows: beginning inventory plus purchases minus ending inventory. If the year one ending inventory was overstated, that means that cost of goods sold would have been understated. Because the year two ending inventory was correctly counted, there is no misstatement to retained earnings at the end of year two. This is because retained earnings is not closed at the end of a period, and the error that resulted was simply an error in the allocation of the income ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു പീരീഡ്സ്. ഒരു പീരീഡിൽ അത് ഓവർ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരു പീരീഡിൽ അത് അണ്ടർ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇയർ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി എന്തായിരിക്കും, റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് ഓരോ വർഷം ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് അല്ല, പെർമനന്റ് അക്കൗണ്ടാ. ഒരേ ഇയറിൽ അത് 40,000 അണ്ടർ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓവർ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ അത് അണ്ടർ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇഫക്റ്റ് അവിടെ ഇല്ലാതെയായിട്ട് പോകും. The calculation of cost of goods sold in year 2 would lead to an overstated amount because beginning inventory was too high.
The year 1 over understatement and the year 2 overstatement cancel each other out, leaving retained earnings correctly stated in the end of year 2. Clear? Clear ആണോ? ഓക്കെ എന്താ ഇയർ 2 ഓപ്പണിംഗ് ഇൻവെന്ററി ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് അല്ലേ? അതെ. ഇയർ 2 ഓപ്പണിംഗ് ഇൻവെന്ററി ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആണ്. ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻകം എന്തായിരിക്കും? ഇൻകം അണ്ടർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ? ഓപ്പണിംഗ് ഇൻവെന്ററി എവിടെയാ കാണിക്കുക? നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് സൈഡിൽ. സോ എക്സ്പെൻസ് കൂടിക്കെടുക്കുമ്പോൾ ഇൻകം അണ്ടർ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. പക്ഷെ റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സിന്റെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് എന്താ? ഒരു ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് അല്ല, അതൊരു പെർമനന്റ് അക്കൗണ്ടാ. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് ഓവർ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് അല്ലെ, ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഇൻകം ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആണ്, സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഈ ഇൻകം അണ്ടർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആണ്. സോ ഇതെന്താ? ആ ഒരു അലൊക്കേഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ്. ഈ രണ്ട് ഇൻകം എവിടെയാ പോകുക? നമ്മുടെ റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു വർഷം ഓവർ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് രണ്ടാമത്തെ വർഷം അണ്ടർ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് സെയിം എമൗണ്ടിന് എന്തായിരിക്കും? അത് നള്ളിഫൈഡ് ആയി പോയില്ലേ? നെറ്റ് എഫക്ട് 0 ആയില്ലേ? റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് കറക്റ്റ് ആയി ഇയർ 2ന്റെ എൻഡില്. ഇവിടെ ഇതിന് പകരം ഇയർ 2 ഇൻകം വാസ് കറക്റ്റ്, നെറ്റ് ഇൻകം വാസ് കറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റായിരിക്കും. ഇയർ 2 റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് കറക്റ്റ് ആണെന്നാ പറഞ്ഞേക്കണേ. ഫസ്റ്റത്തേല് ഇയർ 2 ഇൻകം വാസ് അണ്ടർ സ്റ്റേറ്റഡ് കറക്റ്റ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ ഇയർ 2 ഇൻകം വാസ് അണ്ടർ സ്റ്റേറ്റഡ് വാസ് റൈറ്റ്, ബട്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഓവർ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളത് റോങ് ആണ്. ഇയർ 2 ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ ഇയർ 2 റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് വാസ് കറക്റ്റിന് പകരം ഇയർ 2 നെറ്റ് ഇൻകം വാസ് കറക്റ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെന്നെങ്കിൽ ദാറ്റ് വാസ് ഓൾസോ റോങ്. ക്ലിയർ? Okay. So it's now for 1.5 hours. You could take a break and join me after a break. Okay.
Okay, are you all back? Okay, so yeah. So this question you have to do it for yourself and let's discuss. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നു. So read out the question. A company has the following items that have not been recorded in its accounting system.
കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. അത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ. A transfer from its checking account to the petty cash fund in the amount of 50. ചെക്കിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പെറ്റി ക്യാഷ് ഫണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത്. A post-dated check in the amount of 500 received from a customer not negotiable for 6 weeks. A post-dated check 500 which is received from a customer not negotiable means we could not transact with that check for 6 weeks. A check for 1,000 that was previously deposited in the company's bank account but has been deducted from the account and returned by the bank due to non-sufficient funds in the payer's account. NSF checks ഉണ്ട്, നോൺ സഫീഷ്യന്റ് ഫണ്ട് ചെക്സ് ഉണ്ട്. സോ കമ്പനിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു 1,000 ചെക്ക് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഡിഡക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത്, ബട്ട് ദ ബാങ്ക് return ചെയ്തു due to non-sufficient fund in the payer's account. Who has given me the check? Who has given me the check? He's having non-sufficient fund in his account. So ആ റീസൺ കൊണ്ട് ബാങ്ക് ചെക്ക് എന്താ പറയണേ ഡിസോണർ ചെയ്ത് തന്നു. ഡിസോണർ. Checks received from customers in payment of accounts receivable totaling 2,500. Account receivables in payment ആയിട്ട് കുറച്ച് ചെക്ക് റിസീവ് ചെയ്തു, ടോട്ടൽ 2,500. Accounts payable checks mailed totaling 1,500. Accounts payable, I have issued check 1,500. After the transactions have been recorded, what amount of change in cash will have taken place? ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടാവുക? Just a moment. Okay, work it out and let's discuss afterwards. Here you have 2 minutes time.
Okay, you has given me option D. Very good. That's the right answer. So, can you give me the explanation? Well, our answer is Krishna Priya and Mary. Okay. Okay, and Mary. Please turn on your mic and explain. How did you arrive at this answer? You do it? ma'am. Okay, okay. പറഞ്ഞോളൂടാ. ഞാൻ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ്, അതായത് a check, where is it? Yeah, a checks received from customers and payment of accounts receivable totaling 2,500. Okay. 2,500 we have received, right? Yeah. And a check for 1,000, it was previously deposited and then it is deducted from the account. അപ്പോൾ 1,000 അതിൽ നിന്നും കുറച്ചു, എന്നിട്ട് and the last one, accounts payable checks mail totaling, so it's something that we pay, right? അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഡിഡക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ zero, no change അങ്ങനെ. Okay, that's the right answer. Okay, very good explanation. Okay, ma'am. And very good. Yeah. കൃഷ്ണപ്രിയ സെയിം തന്നെയല്ലേ? ഇതേപോലെ തന്നെയല്ലേ? ഇനി അത് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലില്ല. അല്ലേ, ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ദാറ്റ്സ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. കാരണം ക്യാഷ് ബാലൻസിൽ ചേഞ്ച് വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഇത് മൂന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി ചെക്ക് കളക്ട് ചെയ്തെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ബാങ്ക് അത് റിട്ടേൺ ചെയ്തു. നോൺ സഫീഷ്യന്റ് ഫണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്തു. സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. യെസ്, ഡിഡക്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നമ്മൾ ആൾറെഡി കിട്ടിയെന്നും പറഞ്ഞ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഇല്ല. അപ്പൊ ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് കളയാം. കസ്റ്റമേഴ്സിന് 2,500 കിട്ടി, ചെക്സ് കിട്ടി. സോ യു ആർ റിസീവിംഗ് മണി 2,500 ആഡഡ്. അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ ചെക്ക് മെയിൽ ചെയ്തു, മീൻസ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ നടത്തി. സോ നമ്മളിൽ നിന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണിക്കണം 1,500. സോ 2,500 മൈനസ് 1,000 മൈനസ് 1,500, ആക്ച്വൽ ടോട്ടൽ എഫക്ട് 0 ആണ്, നോ ചേഞ്ച്. ഇനി ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം നോക്കാം. A transfer from its checking account to the petty cash fund in the amount of 50. എന്താണ്? ക്യാഷിന്റെ ബാലൻസിന്റെ താഴെ കാണിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചെക്കിംഗ് അക്കൗണ്ട്, കറൻസി, പിന്നെന്താണ് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട്. അതിലിപ്പോ നമ്മൾ ചെക്കിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് എടുത്തിട്ടു. സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്ത് ക്യാഷ് ആയിട്ട് വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം. വല്ല ചേഞ്ച് അവിടെ വരുന്നുണ്ടോ? ഒരു ഐറ്റം കൂടി ഒരു ഐറ്റം കുറഞ്ഞു, സെയിം ഹെഡിന്റെ അണ്ടറിലാണ്. ചെക്കിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നമ്മൾ പെറ്റി ക്യാഷ് ഫണ്ടിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു. ക്യാഷിൽ തന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടി ഒരു ഭാഗത്ത് കുറഞ്ഞു, ക്യാഷിൽ നോ ചേഞ്ച്. നോക്കിയേ, എ പോസ്റ്റ് ഡേറ്റഡ് ചെക്ക് ഇൻ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് 500 റിസീവ്ഡ് ഫ്രം എ കസ്റ്റമർ നോട്ട് നെഗോഷ്യബിൾ ഫോർ 6 വീക്ക്. കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചെക്ക് കിട്ടി, ബട്ട് ആ ചെക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒന്നും റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. പോസ്റ്റ് ഡേറ്റഡാ, 6 വീക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പറ്റൂ. 6 വീക്സ് മീൻസ് 1.5 months. ഒരു 1.5 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ആ ചെക്കിന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. പോസ്റ്റ് ഡേറ്റഡ്, അപ്പൊ അത് കിട്ടിയെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് എ പോസ്റ്റ് ഡേറ്റഡ് ചെക്ക്, സോ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി റെക്കോർഡഡ് ആസ് ക്യാഷ്. സോ തിങ് വിച്ച് ഈസ് ഗോയിങ് അത് എന്താ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ആയിരിക്കും. സോ ക്യാഷിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നത് ആ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 3 കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും. വെരി ഗുഡ് കൃഷ്ണപ്രിയ ആൻഡ് മേരി. യെസ്. സോ മൂവ് ഫോർവേഡ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത്. Next question, which of the following is true regarding the assignment or pledging as collateral of accounts receivable and factoring of accounts receivable for a manufacturing firm? ഇതിൽ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണെന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ, the factoring of accounts receivable provides collateral for the manufacturing firm, whereas the assignment of receivables provides direct financing. സോ ഫാക്ടറിംഗിൽ എന്താ സെല്ലിംഗ് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ വിൽക്കാണ്. പ്ലെഡ്ജിങ് ആസ് കൊളാട്രൽ മീൻസ് നമ്മൾ ഓണർഷിപ്പ് ഒന്നും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നില്ല. വി ആർ പ്ലെഡ്ജിങ് ഇറ്റ് ആസ് കൊളാട്രൽ. ഒരു കൊളാട്രൽ പോലെ, ഒരു സെക്യൂരിറ്റി പോലെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. Factoring of accounts receivable provides collateral for the manufacturing firm, whereas assignment of receivables provides direct financing. Option B, the lender has recourse to the manufacturing firm under factoring, but not under the assignment of accounts receivable. The assignment of accounts receivable involves the invoice from the manufacturing firm to its customer being stamped with a notification that payment is to be made directly to the other party, whereas
Factoring of accounts receivable does not. Option D, the factoring of accounts receivable involves the invoice from the manufacturing firm to its customer being stamped with a notification that payment is to be made directly to the other party, whereas the assignment of accounts receivable does not. So which is true regarding assignment means നമ്മൾ collateral ആയിട്ട് വെക്കുന്നു accounts receivable. Factoring means we are selling this accounts receivable. അതിന്റെ responsibility അവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. So regarding this both, which one is the correct? Which one would be the right answer? ഏതായിരിക്കും? Read out the 4 options and select one which you think is most suitable. So choices ഒന്നുമില്ല? Yeah, Ginny Ferzin has given me option D. Yes, that's the right answer. Since if we are factoring our accounts receivable with a factor, the responsibility or the factor is undertaking the responsibility to collect that accounts receivable for the organization, right? So the business organization, those who is factoring the receivable, must inform the customer that they should make payment directly to the factor, not to the company. So അങ്ങനെ ഫാക്ടറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് the business organization customers inform ചെയ്യണം. What should they inform the customer? That they should make payment not to the business organization but to a third party called factor. അവർക്ക് പേയ്മെന്റ് നടത്തണമെന്ന് ഒരു ഇൻവോയ്സോ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം ഫാക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. Then whereas assignment of accounts receivable does not. Assignment of accounts receivable നമ്മളൊരു സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് വെച്ചിട്ട് ലോൺ എടുക്കുന്ന പോലെയാണ്. അവിടെ കളക്ഷന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒന്നും നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ദ കളക്ഷൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈസ് വിത്ത് അസ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കസ്റ്റമർക്ക് പാസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓപ്ഷൻ സിയിൽ അതാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കസ്റ്റമറെ വേറെ പാർട്ടിക്ക് പേയ്മെന്റ് നടത്തണമെന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നു. ഫാക്ടറിംഗിൽ അങ്ങനെയല്ല, ബട്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. Next, the lender has recourse to the manufacturing firm under factoring. ഫാക്ടറിംഗിൽ റീകോഴ്സ് ഫാക്ടറിംഗ് ആണോ വിത്തൗട്ട് റീകോഴ്സ് ഫാക്ടറിംഗ് ആണോ എന്ന് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും. Generally without recourse ആയിരിക്കും, which means that factor will undertake the entire responsibility of collecting the receivables. അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസ്ക് എല്ലാം ഫാക്ടർ ഏറ്റെടുക്കും. അതിന് ഫാക്ടർ എക്സ്ട്രാ ഫീസ് ചാർജ് ചെയ്യും. സോ ജനറലി അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ഇനി വിത്ത് റീകോഴ്സ് വിത്തൗട്ട് റീകോഴ്സ് എന്ന് സെപ്പറേറ്റ്ലി നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് എടുക്കാം. ബട്ട് നോട്ട് അണ്ടർ ദി അസൈൻമെന്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ. അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് എല്ലാ റിസ്ക്കും നമ്മൾ തന്നെ ബെയർ ചെയ്യണം, ആ ഓർഗനൈസേഷൻ ബെയർ ചെയ്യില്ല. The factoring of accounts receivable provides collateral for the manufacturing firm, whereas assignment of receivables provide direct financing. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാ. When you factor, direct ആയിട്ട് you are obtaining the funds. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഫിനാൻസിങ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ കൊളാട്രൽ ചെയ്ത് വേറൊരു ഓർഗനൈസേഷനെ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിളിനെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫിനാൻസിങ് പോലെയാണ് കേട്ടോ, റിവോൾവിംഗ് ലൈൻ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ്. അതിലൊക്കെയാണ് ഈ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിളിനെ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ഇൻവെന്ററിനൊക്കെ നമ്മൾ കൊളാട്രലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ലോൺസ് എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. സോ അവിടെയാണ് അത് കൊളാട്രൽ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, നോട്ട് അണ്ടർ ഫാക്ടറിംഗ്. ഫാക്ടറിംഗ് ഈസ് എൻ ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഫിനാൻസിങ്, ഡയറക്റ്റ് ഫിനാൻസിങ്. ക്ലിയർ? Clear? Yes. So next question. Cash balance in a patitana. Nothing else. I will provide it to an assignment. നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.
Yeah. So this question, okay, let's start from the beginning. Bell Retail Company sells antique replica trunks to customers all over the world. Bell's inventory records show the following. A beginning inventory, purchases, ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. Bell sells 470 units this year. Management is researching whether the company should use last in first out or first in first out. If Bell's management wants to lower the company's income taxes, which inventory cost assumption would Bell select? Okay. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ബെല്ലിന്റെ ഇൻവെന്ററി റെക്കോർഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പീരിയോഡിക് ആണോ പെർപെക്ച്വൽ ആണോ എന്ന് തരം തിരിച്ച് തന്നിട്ടില്ല. ബട്ട് ബൈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദി ഇൻഫോർമേഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് വി കുഡ് ഐഡന്റിഫൈ ഇറ്റ് ഇസ് പീരിയോഡിക്. ഹൗ? നമുക്ക് ബിഗിനിങ് തന്നിട്ടുണ്ട്, പർച്ചേസസും തന്നിട്ടുണ്ട്. സോൾഡ് 470 യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. വി ഹാവ് ബിൻ ഗിവൺ ദി ഡാറ്റ റിലേറ്റിംഗ് ടു വെൻ ദി സെയിൽസ് ആർ മെയ്ഡ്. ഏത് സമയത്താണ് സെയിൽസ് നടത്തിയത്, ഡേറ്റ് the sales are made, that information is provided to us. So നമുക്ക് FIFO period perpetual അല്ലെങ്കിൽ FIFO perpetual അല്ലെങ്കിൽ LIFO perpetual ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the date on which the sales are made എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അതർവൈസ് we could not do that. So ഇവിടെ 470 യൂണിറ്റ്സ് മൊത്തമായിട്ട് വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിരിക്കുമ്പോൾ we could assume that not giving the dates on the sales, so we could assume that periodic system ആണെന്ന് നമ്മൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, പീരിയോഡിക് ആണെങ്കിൽ എളുപ്പമായിരിക്കും. And what is the company asking us for? Management is researching whether the company should use last in or first. Okay, LIFO use ചെയ്യണോ FIFO use ചെയ്യണോ എന്നാണ് അവരുടെ തീരുമാനം. If Bell's management wants to lower the company's income taxes, Bell കമ്പനിക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഇൻകം ടാക്സസ് കുറയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇൻകം ടാക്സസ് കുറയ്ക്കണം. So you have learned one theory regarding twin times of rising prices. Prices കൂടണ സമയത്ത് when you use FIFO use ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ our ending inventory value would be higher, cost of goods sold would be lower, and operating income would be higher. If the operating income is higher, more taxes needs to be paid, and more taxes needs to be paid. In case rising prices in the സമയത്ത് LIFO use ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ending inventory would be lower, cost of goods sold would be higher, operating income would be lower, income taxes would be lower. Any in types of rising prices എന്നല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. Let's look. പ്രൈസസിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ നോക്കിയേ. 1055, 1062, 1070, 1076. What is it? The prices are rising. അല്ലെ, കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. When prices are rising, which method will provide us lower income tax? ഏത് മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾക്ക് ഇൻകം ടാക്സസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുക? I just explained right now. So what is that method? Yes, LIFO use ചെയ്യുന്നതാണ് better അല്ലേ? When LIFO is used, ending inventory would be lower, cost of goods sold higher ആയിരിക്കും, operating income കുറവായിരിക്കും, കമ്പനിയുടെ ടാക്സസും കുറവായിരിക്കും. സോ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഏത് മെത്തേഡ് ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി തർക്കമില്ല. ലിഫോ ഓപ്ഷൻ ബിയും സിയും നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞുതരാം. ഇനി ഏതായുള്ള എയും ബിയും ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? ബിക്കോസ് ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം വുഡ് ബി ദിസ് മച്ച് ദാറ്റ് മച്ച് ഹയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഫിഫോളത്തെ വാല്യൂം കോസ്റ്റിന്റെ വാല്യൂം ഇതിന്റെ വാല്യൂം തമ്മിൽ നമ്മളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ? അല്ലെ, എന്തായിരിക്കും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം? നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ലെസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം എത്രയാണ്. ഫിഫോയുടെയും ലിഫോയുടെയും നമ്മൾ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററിയുടെ വാല്യൂ എടുത്ത് നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡിന്റെ വാല്യൂ എടുത്ത് നോക്കുക. ആ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകത്തിൽ വരുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ഫോർ ലിഫോ പീരിയോഡിക് എടുക്കാം. ലിഫോ പീരിയോഡിക് എടുക്കുമ്പോൾ ഹൗ മെനി യൂണിറ്റ്സ് ആർ ദ? ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ്സ് എത്രയാണ്? ടോട്ടൽ what is the total units? 200. Let's find it out. 200 plus 170 plus 190 plus 160, total units is 720. എത്രയാ വിറ്റേക്കുന്നത്? സോൾഡ് എത്രയാ? ഓക്കെ, ഗുഡ്, 720. എത്ര വിറ്റേക്കുന്നത്? 470. സോ എൻഡിങ്ങിൽ എത്രയുണ്ട്?
അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ട ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്, അത് മാത്രം കണ്ടെത്തിയാൽ മതി. ഇതിനെങ്ങനെ പോണേ? സോൾഡ് ഇസ് 470 അല്ലേ. ലിഫോ ആണെങ്കിൽ വിറ്റേക്കുന്നത് ഏതായിരിക്കും? ലാസ്റ്റ് എന്നായിരിക്കും അല്ലെ, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തതായിരിക്കും വിറ്റുണ്ടാവുക. സോ അപ്പൊ ഈ 470 യൂണിറ്റ്സ് എന്തിനൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വിറ്റുണ്ടാവുക? എന്തിനൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ 470 വിറ്റുണ്ടാവുക? ഫ്രം ഡിസംബർ 160 ഇൻറ്റു 1076 എടുത്തുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ 470 160 പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിമൈനിങ് എത്രയാണ്? 310. ആ 310 190 സെപ്റ്റംബർ 18 പർച്ചേസ് എടുത്തുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ 310 വീണ്ടും ഒരു 190 പോയാൽ റിമൈനിങ് ഒരു 120 കൂടി ഉണ്ട്. ആ 120 അതിന്റെ മുന്നത്തെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് 120 ഇൻറ്റു 1062. സോ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് എന്തായിരിക്കും? What would be the cost of goods sold? 160 into 1076, 190 into 1070, 120 into 1062, that is 502 900. Yes, good, good. ഇനി ഫിഫോ പീരിയോഡിക് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതേപോലെ. ഫിഫോ പീരിയോഡിക് നോക്കുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഗുഡ്സ് സോൾഡ് വിൽ ബി ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്, ഏറ്റവും തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നോക്കിയേ, ബിഗിനിങ് ഇൻവെന്ററി 200 ഇൻറ്റു 1055. അപ്പൊ 470 200 പോയ റിമൈനിങ് 270 ഉണ്ട്. ഇനി എത്രയെന്ന് എടുക്കുക? 170 ഫ്രം 1062. 270 170 എവിടെ നിന്ന് എടുത്തു നമ്മള്? ജൂൺ 30 എടുത്തു. ഇനി എത്ര കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട്? ഒരു 100 യൂണിറ്റ്സ് കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട്. 100 ഇൻറ്റു സെപ്റ്റംബർ 1070 അല്ലേ. സോ എത്ര വരും? 200 ഇൻറ്റു 1055 പ്ലസ് 170 ഇൻറ്റു 1062, 100 ഇൻറ്റു 1070, 498 540. ലിഫോ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ്. വി നോ ദാറ്റ്. എത്ര മാത്രം കൂടുതലാണെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. What is the difference? 502 900 minus 498 540. What is the difference? 4360. Yes. When using LIFO, our cost would be more by 4360. So operating income എവിടെയായിരിക്കും കുറവ്? In LIFO, the operating income would be lower by 4360. Since operating income is lower, our income taxes would also be lower. So ഏതായിരിക്കും option? Okay, let me show you the option. Okay, what is the right answer? Which option is right? Yes, option A. Clear? Yes. Okay. Okay, next. Yeah. One of the conditions necessary to recognize a transfer of receivables with recourse as a sale is that transfer of receivables as a sale with recourse means liability കൂടെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരും. when risk നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നില്ല. As a sale is that the transferor is both entitled and obligated to repurchase the receivables. Transferred assets are isolated from the transferee. Transferor has derecognized all assets sold. Transferee surrenders control of the receivables but retains a beneficial interest.
one of the condition necessary to recognize a transfer of receivables with recourse as a sale is that. With recourse means തിരിച്ചു വരും. എന്തെങ്കിലും റിസ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ബെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ഒരു റിസീവബിൾസിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു റീകോഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരു സെയിലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊരു കണ്ടീഷൻ കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം? വിത്ത് റീകോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫറിനെ നമ്മൾ സെയിലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ ഓഫ് റിസീവബിൾസ് വിത്ത് റീകോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്തൊരു കണ്ടീഷൻ കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം? Necessary condition. Okay, first of all, let's review the answer and think how this would be the answer. യെസ്, ഇവിടെ എന്താ വിത്ത് റീകോഴ്സ് മീൻസ് ആ വാക്കിൽ തന്നെയുണ്ട്. വിത്ത് റീകോഴ്സ് മീൻസ് തിരിച്ചു വരും. ഇഫ് ദർ ഇസ് എ റിസ്ക്, ദാറ്റ് റിസ്ക് മസ്റ്റ് ബി ബോൺ ബൈ ദ പാർട്ടി. ആരാണോ റിസീവബിൾസ് വിറ്റ ആള്, അയാൾ അതിന്റെ റിസ്ക് വരും. ഇപ്പൊ വിത്ത് റീകോഴ്സ് ഫാക്ടറിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി റിസ്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പേയ്മെന്റ് നടത്തില്ല, ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ആയി ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ റിസ്ക് ആര് ബെയർ ചെയ്യും? ആരാണോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അയാൾ ബെയർ ചെയ്യും, അല്ലാതെ ഫാക്ടറി ബെയർ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ കേസിൽ ദ ട്രാൻസ്ഫറർ മീൻസ് ദ കമ്പനി ഹു ഈസ് സെല്ലിംഗ് ഇറ്റ്സ് റിസീവബിൾ ഈസ് നോട്ട് ബോത്ത് എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ആൻഡ് ഒബ്ലിഗേറ്റഡ് ടു റീപർച്ചേസ് ദ റിസീവബിൾ. സെയിലായിട്ട് കൺസിഡർ, ഞാനൊരു കാര്യം വിറ്റെങ്കിൽ ആ വിറ്റത് സെയിലായി കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു സാധനം ആ സാധനം വിറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ഞാൻ തിരിച്ച് മേടിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സെയിലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. സപ്പോസ് ഐ എം സെല്ലിംഗ് സംതിങ് ടു യു, സംതിങ് ടു എനി വൺ ഓഫ് യു, ഞാൻ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ തിരിച്ചു മേടിച്ചോളണം എന്നുള്ളൊരു ബാധ്യത കൂടെ എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് എ സെയിൽ. അതൊരു കണ്ടീഷണൽ ട്രാൻസ്ഫറിങ് മാത്രമേ അവിടെ ആവുന്നുള്ളൂ അല്ലേ. വിറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിറ്റ് തന്നെയാ, അതിന്റെ ഫുൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഫുൾ എല്ലാ ഓണർഷിപ്പ് ഒക്കെ ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. പിന്നീട് ഞാനത് റീപർച്ചേസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു റീപർച്ചേസ് അഗ്രിമെന്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യണം. അതിനെ നമ്മൾ നോർമൽ സെയിലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. Transfer is not both entitled and obligated to repurchase the receivables. ആ റിസീവബിൾസ് റീപർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബാധ്യത ട്രാൻസ്ഫറർക്ക് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് എ സെയിൽ. എന്താ ട്രാൻസ്ഫർഡ് അസറ്റ്സ് ആർ ഐസൊലേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ട്രാൻസ്ഫറി, റൈറ്റ്. സെയിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് ട്രാൻസ്ഫറിൽ നിന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റും. ബിക്കോസ് ഇഫ് ഐ എം സെല്ലിംഗ് സംതിങ്, ദാറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് ആൻഡ് പൊസഷൻ വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫർഡ് ഫ്രം മൈ പാർട്ട് ടു അതർ. ട്രാൻസ്ഫറർ ഹാസ് ഡീറെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഓൾ അസെറ്റ്സ് സോൾഡ്. ഞാൻ എന്താണോ വിറ്റത് അതിന് എന്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ കാണിക്കില്ല. അത് ഞാൻ എന്റെ സെറ്റ് അല്ല. ഐ ഹാവ് ട്രാൻസ്ഫർഡ് ദി ഓണർഷിപ്പ്, ഐ ഹാവ് സോൾഡ് ഇറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ബിലോങ്സ് ടു someone else. So I have to de-recognize from my books. Transferee surrenders control of the receivables but retains a beneficial interest. Yes. Transferee means who is collecting. Surrenders control of the receivables but retains a beneficial interest. ട്രാൻസ്ഫറർക്ക് അതിൽ യാതൊരു കൺട്രോളും ഇല്ല. ട്രാൻസ്ഫർ അതിന്റെ കൺട്രോൾ സറണ്ടർ ചെയ്യും, ഒരു ബെനിഫിഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ റിസീവ് ചെയ്യും. എപ്പോ വിത്ത് റീകോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മറ്റു ബാധ്യതകളൊക്കെ ഇനി ട്രാൻസ്ഫറർക്കായിരിക്കും. ട്രാൻസ്ഫറി ആ ബാധ്യതകൾ ഏറ്റെടുക്കില്ല. യെസ്, അതാണ് നമ്മളോട് തേർഡ് പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് 2 points is nothing much big. In order for the transfer of receivables to be recognized as a sale, sale ആയിട്ട് recognize ചെയ്യണമെങ്കിൽ rather than secured financing പോലെയല്ല, by the transferor, 3 condition must be met. അത് ഏതൊക്കെയാണ് 3 condition? The transferred assets must be isolated from the transferor. This means that transferor can never collect the receivables. Yeah, transferർക്ക് പിന്നെ receivables collect ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. He has already sold it. It also means that creditors of the transferor cannot take the receivables in settlement of debts owed them by the transferor, even if the transferor goes bankrupt. Now, these receivables belong to the party who purchased that. ഈ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലെ വല്ല ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് ഈ റിസീവബിൾസ് ഒക്കെ റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പൈസ മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല കമ്പനി ബാങ്ക്രപ്റ്റ് ആയാലും, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് റിസീവബിൾസ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു ദ കമ്പനി എനിമോർ. സെക്കൻഡ് എന്താ,
The transferee, the factor, ആരാണോ മേടിക്കുന്ന factor, can do whatever it wants to with the as receivables. The transferee can pledge the receivables as collateral for its own borrowing if it wants to, or it can exchange them for other assets, or it can resell them to some other company. The factor has bought the receivables. ഇനി ഫാക്ടറി ആണ്, ഫാക്ടറുടെ ഓണർഷിപ്പ് ആണ്. ഫാക്ടർക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് എന്തും ചെയ്യാം. പ്ലെഡ്ജ് ചെയ്തിട്ട് ലോൺ എടുക്കണോ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അസറ്റ്സുമായിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യണോ, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കമ്പനിക്ക് റീസെല് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വിഷ് ഓഫ് ഫാക്ടർ, ബിക്കോസ് ഹി ഹാസ് ഓൾറെഡി ബോട്ട് ഇറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് എന്താ, തേർഡ് എന്താ, the transferor has no control over the receivables whatsoever. ഇനി ട്രാൻസ്ഫറർക്ക് റിസീവബിൾസിൽ യാതൊരു കൺട്രോളും ഇല്ല. Such control would exist if the transferor has signed an agreement that entitles and obligates it to repurchase the receivables or to pay them off before their maturity. So this type of agreement cannot exist if the receivables are to be considered sold. Receivables സെൽ ചെയ്തതായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതേപോലെ ഒരു റീപർച്ചേസ് അഗ്രിമെന്റ് ഒന്നും പാടില്ല. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഒരു ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെച്യൂരിറ്റി മുമ്പ് പേ ഓഫ് നടത്തില്ലെങ്കിൽ റീപർച്ചേസ് ചെയ്യാമെന്നൊരു അഗ്രിമെന്റ് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ സെയിൽ. ഓൾസോ the transferor cannot have the ability to force the factor to return specific receivables. ആ receivables തനിക്ക് തിരിച്ചു തരണമെന്ന് ഫോഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റും ആർക്കില്ല, ട്രാൻസ്ഫറർക്കില്ല. The third condition is same as saying that transfer is not both entitled and obligated to repurchase the receivables. ആ third condition ആണ് പറയുന്നത്. അതായത് ആ റിസീവബിൾസ് എൻറ്റൈറ്റിൽഡ്, അവകാശവുമില്ല ബാധ്യതയുമില്ല. It's not having the right or he's not having the obligation to purchase the receivables which have already sold. Clear? Clear ആണോ? What about others? Okay, can I move forward with the next question? സെയിം ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം, ആ 3500 76,500 പ്രോബ്ലം നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ആണ്. പെർപച്വൽ ആവറേജ് കോസ്റ്റ്. We have to do this. Difference ഉണ്ട്. Okay. Okay. Sale നടന്നു. When that sale? On 18, this is okay. Sorry, I haven't read out the question. Deverex Incorporated uses a perpetual inventory system and had the following inventory inflows and outflows during the month of November. Perpetual inventory system ആണ്. Perpetual system. ഇൻവെന്ററിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻവെന്ററിയുടെ പർച്ചേസ്, സെയിൽ, ഇൻഫ്ലോസ് ഔട്ട്ഫ്ലോസ് are given. If Deverex Incorporated uses the moving average cost method, അതേതാ average cost method, the value of its inventory at November 30, ആ മന്തിന്റെ എൻഡില് ഇൻവെന്ററിയുടെ വാല്യൂ, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററിയുടെ വാല്യൂ എന്താണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഡൺ. Okay. So on 18th, sale is happening. 180 units are being sold. Since it is a perpetual system, നമ്മൾ ഈ ആവറേജ് പീരിയോഡിക് ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഘട്ടമായിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ടോട്ടൽ പർച്ചേസസ് എടുത്ത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ പർച്ചേസ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് വി ഗെറ്റ് എ ടോട്ടൽ ഒരു ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കിട്ടി. ബട്ട് ഇത് പെർഫെക്ച്വൽ അതിന്റെ പേരിൽ ഡിഫറെന്റ് കോസ്റ്റ് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കൺസിഡർ വരും. സോ സെയിൽസ് 180 യൂണിറ്റ്സ് അന്ന് വിറ്റു.
സോ കോസ്റ്റ് നമ്മുടെ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് വാട്ട് ദ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓൺ ദാറ്റ് ഡേറ്റ്. ആ ഡേറ്റിൽ നമ്മൾ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. സോ കം അലോങ് വിത്ത് മീ. കാരണം ഓരോ സെയിൽ ഡേറ്റും നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അന്നാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക, അന്നാണ് നമ്മൾ ഇൻവെന്ററിനെ വാല്യൂ ചെയ്യുക. സോ നമ്മൾ അത് നോക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓൺ ദാറ്റ് ഡേറ്റ്? സോ ടോട്ടൽ ടിൽ ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ്സ് അവൈലബിൾ? 200 plus 160. ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാ? 200 into 20 plus 160 അല്ലെ? 160 into 20. ആവറേജ് കോസ്റ്റ് 20 തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ. 20 divided by 200 plus 160 എത്രയാ? 360. Find it. 20 തന്നെയായിരിക്കും ആവറേജ് കോസ്റ്റ് because both costs are the same. 200 into 20, 160 into 20 divided by 360, yes, 20. Same cost because രണ്ടിനും ഇവിടെ 20 ഇവിടെ ഒരു 18 ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് മാറും. സിൻസ് ബോത്ത് കോസ്റ്റ് ആർ ദ സെയിം, നമ്മുടെ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് 20 തന്നെ. സോ 180 യൂണിറ്റ്സ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിമൈനിങ് എത്രയാണ്? ഫ്രം 200 പ്ലസ് 160 എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്? 360 യൂണിറ്റ്സിൽ വി ഹാവ് സോൾഡ് ഹൗ മെനി? 180 യൂണിറ്റ്സ്. അപ്പൊ അവിടെ വരെയുള്ള 360 യൂണിറ്റ്സിൽ നിന്ന് 180 യൂണിറ്റ്സ് വിറ്റപ്പോ റിമൈനിങ് എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട്? 180 യൂണിറ്റ്സ് എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി. എൻഡിങ്ങിൽ 180 ഉണ്ട്. അറ്റ് വാട്ട് കോസ്റ്റ്? അറ്റ് 20. സോ 180 into 20, 3,600. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തത് എന്നാ? അടുത്ത സെയിൽ എന്നാ? 27th അടുത്ത സെയില്. എത്രയാണ് നമ്മൾ സെല് ചെയ്യണേ? 100 യൂണിറ്റ്സ്. സോ അതിന്റെ നമ്മൾ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് വീണ്ടും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ അതുവരെയുള്ള ആവറേജ് കോസ്റ്റ് എടുത്തു നോക്കാം. So till that നമുക്ക് എത്രയുണ്ട്? 180 into 3,600 പ്ലസ് ഇനി എന്നാ പിന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്? 180 into 20 അല്ലേ? പ്ലസ് 140 into 24 പ്ലസ് ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 180 plus 140. 180 plus 140 എത്രയാ? 320. സോ എത്രയായിരിക്കും നമ്മുടെ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടാവുക? 180 into 20 plus 140 into 24 plus 6960 divided by 320. It will be 21.75 അല്ലേ? നമ്മൾ ഇനി 100 യൂണിറ്റ്സ് വിറ്റു. 100 യൂണിറ്റ്സ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിമൈനിങ് നമ്മുടെ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി എത്രയാ? 180 plus 140. വി ആർ ഹാവിംഗ് 320 യൂണിറ്റ്സ്. ഫ്രം ദാറ്റ് 320 എത്രയാ വിൽക്കുന്നേ? 100 യൂണിറ്റ്സ് വിറ്റു. സോ 220 യൂണിറ്റ്സ് ആർ റിമൈനിങ് ആസ് എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി ഇൻറ്റു 21.75 which is 4785. ക്ലിയർ ആയോ? ഓരോ സ്റ്റേജിലും നമ്മൾ ആവറേജ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സെയിൽ സ്റ്റേജിൽ നോക്കാം. 180 യൂണിറ്റ്സ് വിറ്റു. ഏത് കോസ്റ്റിൽ നമ്മൾ അതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം? ടിൽ ദാറ്റ് പോയിന്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ദ ആവറേജ് കോസ്റ്റ്. എത്രയായിരിക്കും? 200 into 20 plus 160 into 20 divided by 200 plus 160 you get 20. അപ്പൊ ആ സെയിൽ നടത്തി 180 നടത്തി. 180 നടത്തിയിട്ട് മൊത്തം 200 plus 160 360 യൂണിറ്റ്സ് ഉള്ളതിൽ 180 നമ്മൾ സെയിൽ നടത്തിയ റിമൈനിങ് 180 എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി അറ്റ് ദി ആവറേജ് കോസ്റ്റ് 20. സോ ആ ഡേറ്റിൽ നമ്മുടെ ഇൻവെന്ററി 880 into 20 360. പിന്നെ നമ്മൾ 27th സെയിൽ നടത്തണേ. എത്ര യൂണിറ്റ്സ്? 100 യൂണിറ്റ്സ് വിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ 180 എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി ആസ് ഓഫ് 80. അപ്പൊ 180 into 20 പ്ലസ് 20th ഒരു പർച്ചേസ് കൂടി ഉണ്ടല്ലോ. 140 into 24 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 180 എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി ഓഫ് 18 പ്ലസ് 140 320. നമ്മൾക്ക് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് എത്ര കിട്ടി? 21.75. സോ ടോട്ടലി നമ്മൾക്ക് 180 പ്ലസ് 140 320 യൂണിറ്റ്സ് ഉള്ളതിൽ 100 യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ വിറ്റ റിമൈനിങ് എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട്? 220 യൂണിറ്റ്സ് റിമൈൻഡ് ഇൻ അവർ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി.
that should be valued at this average cost 21.75. 220 into 21.75, 4,785 would be the value of inventory. So let me just check. Yes, right answer. എങ്ങനെ കിട്ടിയോ? നമ്മൾ ഫിഫോ ലിഫോ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ പെർപെക്ച്വൽ അതിന്റെ പേരിൽ ഘട്ടമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. സോ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് ആവറേജ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. പീരിയോഡിക് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് എടുത്തിട്ട് ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ്സ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, പെർപെക്ച്വൽ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്നാണോ സെയിൽ നടത്തിയ അന്ന് ഓരോ സെയിലിന്റെ അന്നും നമ്മൾ ഈ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് വരെയുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ കോസ്റ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക, അതിൽ ഇൻവെന്ററിനെ വാല്യൂ ചെയ്യുക. ക്ലിയർ അല്ലേ? Okay, what about cost of goods sold? Yes. Cost of goods sold is equal to എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ആ വിറ്റിട്ടുള്ളത്? 180 into average cost എത്രയാ? 20 അല്ലേ? And on 27th I have sold 100. What is the average cost? 21.75. That's it. 180 into 20 plus 100 into 21.75, which is 5,775. ക്ലിയർ ആയോ? ആരാ ചോദിച്ചേ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡിന്റെ കാര്യം? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയില്ലടാ? Okay. The allowance method of recording bad debt expense is preferred over the direct write-off method because the allowance method of recording bad debt expense is preferred over the direct write-off method because is more flexible, achieves a proper matching of expenses and revenues, is easier to implement, allows for discrepancies. അതായത് നമ്മൾ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ വരണ സമയത്ത് അതിനപ്പം തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കളയാതെ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് നടത്തും. വി ആർ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദ പ്രോബബിൾ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് ഏർലി, ആന്റിസിപ്പേറ്റിംഗ് ദ പ്രോബബിൾ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്, and you are providing for an allowance for that. So that method is preferred over the direct write-off method because what is that reason? എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അലവൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് it's one of the key principle on which the income statement is prepared. B, yeah, was given that answer. Right, achieves a proper matching of expenses and revenue. അല്ലേ, ഈ പീരീഡിൽ ഞാൻ റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് വരാവുന്ന എക്സ്പെൻസസുകളെയും ഞാൻ ആ പീരീഡിൽ തന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം. സിൻസ് ഐ ഹാവ് മെയ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ദിസ് പീരീഡ്, ആ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ഉണ്ടായത് കാരണമാണ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റിന്റെ ചാൻസസും ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ഐ വിൽ ബി റെക്കഗ്നൈസിങ് ദ പീരീഡ്, ആ ഒരു പീരീഡിൽ തന്നെ ഞാൻ അതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് എ മോർ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല, കാരണം നമുക്ക് അത് അലവൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ വരുത്തണം. ഈസിയർ ടു ഇംപ്ലിമെന്റ്, നോ, നമ്മൾ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പൊ പാസ്റ്റ് ഡാറ്റിനൊക്കെ നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്തിട്ട് എത്രമാത്രം ബാഡ് ഡെറ്റ് മുന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. അലൗസ് ഫോർ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസീസ്, allows for discrepancies. Discrepancies occur under all method as there are degrees of estimation in all methods. Bad debt write off ചെയ്യുന്നതായാലും ഇതിലായാലും discrepancies ഉണ്ട്. We are having contingencies. We are having what
certain unwanted events ഒക്കെ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അത് എല്ലാ മെത്തേഡിലും ഉണ്ട്, നോട്ട് സ്പെസിഫിക് ടു ദിസ് മെത്തേഡ് അലോൺ. So right option is option B. Okay, can I move forward with the next question? Yeah. This question I am giving to you. Read out the question and get me the answer. So for that I've been providing you 5 minutes. ഒരു 4 minutes ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കാൻ, ഉണ്ടാക്കാൻ. സോ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വർക്ക് ഔട്ട് ഒരു പുതിയ പാറ്റേൺ ആണ്. യെസ്റ്റർഡേ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ടേക്ക് യുവർ ടൈം ആൻഡ് തിങ്ക് ആൻഡ് ഗെറ്റ് മീ ദി ആൻസർ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ടു. ഐ വാണ്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫ്രം യുവർ പാർട്ട്.
Okay. Krishna Priya has given option D. Others. So, okay, within time she has given the answer. Yes, very good. That's the right answer. Okay. Krishna Priya, can you discuss the question for all of us? എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് ഓക്കെ പറഞ്ഞോടാ. യൂസ് ചെയ്തേക്കണം. അപ്പൊ ഇത് ഏത് വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മള് ലെൻസിന് വാല്യൂ ഏതെടുക്കാന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കണേ തന്നേല്. അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ആകുമ്പോ നമ്മള് ആദ്യം മേടിച്ചത് അപ്പൊ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റിലായിരിക്കില്ല, അതായിരിക്കില്ല ആദ്യം നമ്മള് വിൽക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. മറ്റാരെങ്കിലും താങ്ക് യു കൃഷ്ണപ്രിയ. സോ മറ്റുള്ളവരുടെ ആൻസേഴ്സ് കൂടെ എന്താന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ദാറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് റൈറ്റ്. യെസ്, Anna has given some hint. Compare NRV and cost. സോ ഒരു മീൻസ് ആ ഒരു എടുത്ത ലോജിക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ആ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് എന്താണെന്നറിയോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്, ദിസ് ഇൻഫോർമേഷൻ കൺസേഴ്സ് ഐറ്റംസ് ഇൻ വിൽസൺ ഇൻവെന്ററി. ഇൻവെന്ററിയുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് ക്യാമറാസ്, ലെൻസ് ആൻഡ് ട്രൈപോഡ്സ്. Look at the data: historical cost per unit, selling price per unit, cost to distribute per unit, current replacement cost per unit, normal profit margin per unit. Assume that Wilson uses the FIFO cost flow assumption to value its inventory and determine its cost of goods sold. Cost of goods sold determine ചെയ്യാനും inventory value ചെയ്യാനും FIFO ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. The amount that should be used to value the lenses, value the inventory valuation. ഇൻവെന്ററിനെ ഏതിൽ വാല്യൂ ചെയ്യണം? നമ്മളോട് ഏത് പർച്ചേസ് ചെയ്തു സെൽ ചെയ്തു എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററിയുടെ വാല്യൂ, ക്ലോസിംഗ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡിന്റെ വാല്യൂ ആ പർച്ചേസും സെയിൽസിനും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാനല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് എ മൊമെന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഏതിൽ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. Hope I have told you that inventory valuing the inventory, valuing the cost of ending inventory when FIFO, LIFO or retail method is used, other than FIFO or LIFO or retail method used. LIFO അല്ലെങ്കിൽ retail method യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ cost or designated market value whichever is lower. When when any method other than LIFO or retail method is used, cost or NRV whichever is lower. അല്ല, ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനിൽ തന്നെ അത് എവിഡന്റ് ആണ്. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ്, സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്, കോസ്റ്റ് ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട്, കറന്റ് റിപ്ലേസ്മെന്റ്, നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തന്നുണ്ട്. സോ ഹിയർ സിൻസ് ലിഫോ ഇസ് ദ മെത്തേഡ് യൂസ്ഡ്, ലിഫോ മെത്തേഡ് അതിന്റെ പേരിൽ അതർ ദാൻ ലിഫോ ഓർ NRV അല്ലെ, അതർ ദാൻ ലിഫോ ഓർ റീറ്റെയിൽ മെത്തേഡ്. ലിഫോ അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിൽ മെത്തേഡ് അല്ലാത്ത മറ്റ് മെത്തേഡാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സിൻസ് വി ആർ യൂസിങ് ഫിഫോ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡ് എടുക്കും? കോസ്റ്റ് ഓർ NRV. ഏത് ബേസിസിലാണ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവുക? കോസ്റ്റ് ഓർ NRV വിച്ച് എവർ ഈസ് ലോവർ. ഇതിൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാ? കോസ്റ്റ് മീൻസ് ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ്. എന്തിനാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? ലെൻസസിന്റെ മാത്രം. ലെൻസസിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാ? $110. Then let's find out the NRV. NRV എന്താ? സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് മറ്റ് കോസ്റ്റ് ടു സെൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ടു സെല്ല് നമ്മൾ കുറച്ച് കളയണം. What is the selling price for the lens? It is 145 minus cost to distribute, cost to sell. What is it? 8. അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ what we get? 137. Whichever is lower. എന്താ കോസ്റ്റ്? കോസ്റ്റ് is 110. NRV is 137. Which is lower? Cost is lower. അല്ലേ? Cost is lower. So we must value the inventory at what? Inventory at cost 110. അതിൽ നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യണം. Clear ആയോ? That is what the question is asking us. Not regarding the valuation of inventory or using FIFO.
ഇൻവെന്ററി കോസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പർച്ചേസ് സെയിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് ആ വാല്യൂസ് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ കോസ്റ്റ് അറൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അങ്ങനത്തെ ലിഫോ മെത്തേഡ്, ഫിഫോ മെത്തേഡ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ക്ലിയർ ആണോ? യാ. ഇനി മറ്റേ ക്യാമറയുടെ എടുത്തു നോക്കാം. ക്യാമറയുടെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ക്യാമറയുടെ 210 NRV എത്ര വരും? NRV is equal to 217 minus 19. 217 minus 19 എത്ര വരിക? 198. സോ ഏതിലായിരിക്കും നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? വാല്യൂ അറ്റ് NRV. കാരണം NRV is lower അല്ലേ? നമ്മൾ NRVയിൽ അതിനെ വാല്യൂ ചെയ്യും. ഇനി ട്രൈപോഡ് എടുത്തു നോക്കാം. ട്രൈപോഡ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാ? കോസ്റ്റ് is equal to 53 and NRV എത്ര വരും? NRV is equal to 73.75 minus 2.5 എത്ര വരും? 73.75 minus 2.5 will be 71.25. ഏതിൽ നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യും? We will value at cost. കോസ്റ്റിൽ വാല്യൂ ചെയ്യും ബിക്കോസ് കോസ്റ്റ് ഇസ് ഓക്കെ, കോസ്റ്റ് ഇസ് ലോവർ. ഇനി പറഞ്ഞുതരാം. ഇവിടെ എന്താ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തേക്കണേ? ഫിഫോ മെത്തേഡ്. സപ്പോസ് നോട്ട്, ഇത് ക്ലിയർ ആയോ? റീപ്ലേസ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് ക്ലിയർ ആയോ? ഇത് ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ. ഇനി ഈ ലിഫോന് പകരം ഫിഫോ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഫിഫോ മെത്തേഡ്? ഫിഫോ അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിൽ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ we will be using cost or designated market value അല്ലേ? കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ designated market value whichever is lower. എന്താണ് designated market value? is middle of ceiling price, replacement cost and floor price അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് സീലിംഗ് പ്രൈസ് എത്രയാ നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് സീലിംഗ് പ്രൈസ്? സീലിംഗ് പ്രൈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു NRV. നമ്മൾക്ക് എന്തിന്റെ എടുക്കാം? ലെൻസിന്റെ തന്നെ എടുക്കാം. NRV എത്രയാണ് ലെൻസിന്റെ? 145 മൈനസ് 8 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 137 അല്ലേ? ഇനി ഫ്ലോർ പ്രൈസ് നോക്കാം. ഫ്ലോർ പ്രൈസ് എത്രയാണ്? ഫ്ലോർ പ്രൈസ് ഇസ് NRV മൈനസ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ. പ്രോഫിറ്റ് മാർജിനും കൂടെ കുറയ്ക്കണം. NRV എത്രയാ? 137. അതിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാ? 29. അതും കൂടെ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 137 മൈനസ് 29, 108 is the floor price. റീപ്ലേസ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാ? 109. സോ എന്താണ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ? Designated market value will be the middle of ceiling price, replacement cost and floor price. Ceiling price 137, floor price 108, replacement 109. ഇതിന്റെ മൂന്നിന്റെ നടുക്കൽ കിടക്കുന്ന വാല്യൂ ഏതാ? 137 ഏറ്റവും ഹയർ ആണ്, 108 ഏറ്റവും ആണ്, 109 ആണ് നടുക്കൊക്കെ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ? മിഡിൽ അതല്ലേ? 108, 109, 137. So the middle value is 109. So designated market value will be 109. തീർന്നില്ല. കോസ്റ്റ് എത്രയാ? Cost is 110. Cost or designated market value, whichever is lower. ഇതിലേതാ lower? Lower is designated market value. So that should be valued at 109 if LIFO method is used. Clear ആയോ? എവിടെയാണ് ഈ റീപ്ലേസ്മെന്റ് കോസ്റ്റിന്റെ അപ്ലിക്കബിലിറ്റി എന്ന് മനസ്സിലായോ?
മറ്റെല്ലാത്തിനും ഇതേപോലെ അപ്ലൈഡ് ആവും ട്ടോ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, യാ. Krishnapriya, that was a very good guess. ലക്കായിരുന്നു മാം. യാ, എക്സാംസിനൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ലക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപകരിക്കും. ബട്ട് ലോജിക്ക് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നെങ്കിലും ആൻസർ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആക്കിയല്ലോ. എക്സാമിന് നമ്മൾ ഏത് വഴി കിട്ടിയെന്ന് MCQ ആരും തപ്പാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല. സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം. This question is the one that we discussed just now. In accounting for inventories, generally accepted accounting principles require departure from the historical cost principle when the utility of inventory has fallen below cost. Okay. When the inventory cost flow assumption being used is anything other than LIFO or the retail method, the inventory should be measured at. Yeah, quick. 1 minute പോലും ഇല്ല, വേഗം നന്നുത്തരം. Lower of cost or NRV, lower of cost or the original cost minus an allowance for obsolescence. Option C, lower of cost or the original cost plus a normal profit margin, lower of cost or market. Yeah, good. Other than LIFO retail method, yes, lower of cost or NRV ഉറപ്പിച്ചേക്കണം. If LIFO അല്ലെങ്കിൽ retail method ആണെങ്കിൽ lower of cost or market, ഈ ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം കേട്ടോ, ഓപ്ഷൻ ഡി. Good. സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാ. ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്, ബട്ട് ഈസിയാണ്. On December 31, year 1, Johnson Corporation sold on account and shipped merchandise with a list price of 75,000 to Gibson Company. The terms of the sale were net 30 FOB shipping point. The merchandise arrived at Gibson on January 5, year 2. Because of confusion about the shipping terms, the sale was not recorded until January of year 2. Merchandise sold at a markup of 25% of cost was included in Johnson's inventory on December 31, year 1. Johnson uses a periodic inventory system. As a result of the above, Johnson's income before income taxes for the year ended December 31, year end was എന്താണ്? ജോൺസൺ കോർപ്പറേഷൻ ഗുഡ്സ് അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ, അതായത് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് വിറ്റു. ലിസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാ? എത്ര പ്രൈസിനാ വിറ്റ്? 75,000. ആർക്ക്? ജിപ്സൺ കമ്പനിക്ക്. 30 ഡേയ്സിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. FOB ഷിപ്പിംഗ് പോയിന്റ്. റിമൈൻഡ്, FOB ഷിപ്പിംഗ് പോയിന്റ് എന്താ? വെൻ ഡസ് ദി ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ്? വെൻ ദ ഗുഡ്സ് ആർ ഷിപ്ഡ്. ഗുഡ്സ് ഷിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണ് ഓണർഷിപ്പ്? ബയ്യർ വിൽ ഗെറ്റ് ദി ഓണർഷിപ്പ്. ഇനി ആ ഗുഡ്സ് സെല്ലറുടെ അല്ല, സെല്ലറുടെ സെയിലായിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാം. യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഷിപ്പിംഗ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഫ്രം ദറ്റ് പോയിന്റ് ബയ്യർ, അത് ബയ്യറുടെ ഇൻവെന്ററി ആണ്, സെല്ലർ ഇൻവെന്ററിയിൽ നിന്ന് അതിനെ കുറയ്ക്കണം, സെയിലായിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം. ദ മെർച്ചൻഡൈസ് അറൈവ്ഡ് അറ്റ് ജിപ്സൺ ഓൺ January 5, year 2. മെർച്ചൻഡൈസ് എന്നാ വന്നേക്കണേ? January 5, year 2. ജിപ്സന് January 5 എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. Because of confusion about the shipping terms, the sale was not recorded until January of year 2, and the merchandise sold at a markup of 25% of cost was included in Johnson's inventory on December 31. Yeah. ഈ സെയിൽ ടേംസിനെ പറ്റി കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായി. ഈ ഷിപ്പിംഗ് ടേംസ് ആരുടെയാണ് ഓണർഷിപ്പ്, ആരുടെയാണ് ആ ഗുഡ്സ് ഇൻവെന്ററിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണോ വേണ്ടെന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ കാരണം January 2 വരെ നമ്മൾ അതിനെ സെയിലായിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആക്ച്വലി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ജോൺസൺ കോർപ്പറേഷൻ ഷുഡ് റെക്കോർഡ് ഇറ്റ് ആസ് ദ സെയിൽ, ബിക്കോസ് ജോൺസൺ കോർപ്പറേഷൻ ഹാസ് സോൾഡ് ആൻഡ് ഷിപ്ഡ്. ഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഷിപ്പിംഗ് ടേം എന്താ? FOB ഷിപ്പിംഗ് പോയിന്റ്. FOB ഷിപ്പിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺസ് ദ ഗുഡ്സ് ഇസ് ഷിപ്ഡ്, it is in the possession of what? It is the inventory. It is the good for buyer. ബയ്യറുടെ ആണ് ഓണർഷിപ്പ്. ജോൺസൺ അതിനെ സെയിലായിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം. സെയിലായിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് January 2 വരെ സെയിലായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആ 75,000 ആ ഇൻവെന്ററി 25% മാർക്കപ്പിലാണ് വിറ്റേക്കുന്നത്, അല്ലെ? 25% മാർക്കപ്പ് മീൻസ് ആ ഇൻവെന്ററിയുടെ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് 25% കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് 75,000 പ്രൈസ്.
ആ ഇൻവെന്ററി ജോൺസന്റെ ഇൻവെന്ററിയിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് December 31. ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് അബൌവ് ജോൺസൺസ് ഇൻകം ബിഫോർ ഇൻകം ടാക്സസ്. അത് കാരണം ഇൻകം ടാക്സസിൽ ആ ഇതെന്തായിട്ടായിരിക്കും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ഇഫക്ട്? ദിസ് 75,000 ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആസ് എ സെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. മാത്രല്ല അതിന്റെ ആ ഇൻവെന്ററിന് നമ്മൾ എന്തിലാ നമ്മുടെ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സെയിലും എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററിയും ഒരേ സൈഡിലാണ്, പക്ഷെ സെയിൽ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂം എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററിയുടെ വാല്യൂം രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അത് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ സെയിൽ പ്രൈസ്? എത്രയാണ് സെയിൽ ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? 75,000. നോട്ട് റെക്കോർഡഡ്. എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി ഇതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് വേണ്ടേ? 75,000-ല് 25% കോസ്റ്റ് ആണ്. എന്താണോ കോസ്റ്റ് അതിന്റെ അതും പ്ലസ് ആ കോസ്റ്റ് ഇൻറ്റു 25% അതും കൂടെ ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ 75,000 അല്ലേ? അല്ലെ, കോസ്റ്റും അതിൽ 25% കൂടെ ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ 75,000. സോ വാട്ട് വുഡ് ബി ദി ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻവെന്ററി? ആ കോസ്റ്റ് ഇൻറ്റു 1.25 വുഡ് ബി 75,000 അല്ലെ? കോസ്റ്റിന് കോസ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും? കോസ്റ്റ് വുഡ് ബി 75,000 divided by 1.25 will be എത്രയാ കോസ്റ്റ്? 60,000. പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാ? പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാ? 75,000 മൈനസ് 60,000. പ്രോഫിറ്റ് വുഡ് ബി എത്രയാ പ്രോഫിറ്റ് വരിക? 15,000. ഇത് നോക്കിയേ, വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ഇൻകം? ഓവർ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടോ അണ്ടർ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടോ? കറക്റ്റ്ലി സ്റ്റേറ്റഡ് അല്ല എന്തായാലും. സോ ഒബ്വിയസ്ലി അണ്ടർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആണ്. എത്ര മാത്രം അണ്ടർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആണ്? സെയിൽ ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ 75,000 റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററിയിൽ ആ 60,000 ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ദറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ്? What would be your answer? Just a moment. Yes. Explain cheyata. The answer is option C. Okay. എന്താന്ന് വെച്ചാല് December 31 year 1-ന് ജോൺസൺ ഒരു സെല്ലിംഗ് നടത്തി, ഒരു സെയിൽ നടത്തി. ആ സെയിൽ നടത്തി മാത്രമല്ല ഷിപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. 75,000 ആണ് സെയിൽ പ്രൈസ്. ആർക്ക്? ജിപ്സൺ കമ്പനിക്ക് ഷിപ്പ് ചെയ്തു. ഷിപ്പിങ്ങിന്റെ ടേംസ് എന്താ? നെറ്റ് 30. ഓക്കെ, 30 ദിവസത്തെ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ആണത്. FOB ഷിപ്പിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്. FOB ഷിപ്പിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ സെയിലിന്റെ ടേം എങ്കിൽ, വൺസ് ദ ഗുഡ്സ് ഇസ് ഷിപ്ഡ്, ഗുഡ്സ് ഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗുഡ്സിന് ബയ്യറുടെ കൈ, സെല്ലർ അപ്പം അതിനെ സെയിലായിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാം. ഇനി അത് ബയ്യറുടെ ഇൻവെന്ററി ആണ്. ഷിപ്പിംഗ് പോയിന്റ്, FOB ഷിപ്പിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ടേം. ഷിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബയ്യർ അത് അതിന്റെ ഇൻവെന്ററിന്ന് മാറ്റണം, സെയിലായിട്ട് സെല്ലറി ഇൻവെന്ററിന്ന് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യണം, സെയിലായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. ബയ്യറുടെയാണ് ഞാൻ ഗുഡ്. പക്ഷെ ഷിപ്പിംഗ് ടേംസിനെ പറ്റി കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളതിന്റെ പേരിൽ ജോൺസൺ കമ്പനി ജാനുവരി 5-നാണ് ആ ഗുഡ് ജിപ്സന് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. അതുവരെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല സെയില്. സോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ ജോൺസന്റെ ഇൻകത്തിന് അതെങ്ങനെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്? സോ എപ്പോഴാണ് ഗുഡ് വിറ്റ് ഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ സെയിലായിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം. സെയിലായിട്ട് നമ്മൾ എത്ര റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം? ഹൗ മച്ച് ഷുഡ് ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആസ് സെയിൽ?
വി ഷുഡ് റെക്കഗ്നൈസ് സെയിൽ 75,000 അല്ലെ. 75,000 നമ്മൾ അവിടെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ, ഇൻകം സൈഡിലാണ് നമ്മൾ ഈ സെയിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക. എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി നമ്മൾ ആ സൈഡിൽ തന്നെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ സെയിലായിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാത്തതിന്റെ പേരിൽ ആ വിറ്റ സാധനം എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററിയിൽ റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററിയിൽ റിമെയിൻ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അതിന്റെ കോസ്റ്റിലായിരിക്കും റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. സോ എത്രയാണ് ആ ഇൻവെന്ററിയുടെ കോസ്റ്റ്? 75,000 ആണ് സെയിൽ പ്രൈസ്. 25% കോസ്റ്റിൽ മാർക്കപ്പ് ഉണ്ട്. അതായത് കോസ്റ്റിൽ പ്രോഫിറ്റ്, കോസ്റ്റിന്റെ കൂടെ ഒരു 25% പ്രോഫിറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ 75,000 കിട്ടിയേക്കുന്നത്. സോ ആ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററിയുടെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് 125% അല്ലെ, 25% കൂടെ ചേരുമ്പോൾ കോസ്റ്റിന്റെ 125% ആണ് ഈ 75,000. അതായത് 75,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1.25, 60,000 ആണ് ആ കോസ്റ്റ്. 60,000 ആണ് നമ്മൾ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. സെയിം സൈഡ് ആണ്. പക്ഷേ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററിന് 60,000 കുറച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ 75,000 എവിടെ കാണിക്കണം? നമ്മുടെ സെയിലായിട്ട് കാണിക്കണം. പക്ഷേ നമ്മൾ എത്രേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ? ഈ 60,000 മാത്രമേ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററിയിൽ എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള 15,000 നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാത്തതിന്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ ഇൻകം അണ്ടർസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. That would be by this amount. Okay അല്ലേ? Yes. Yeah. Last question. According to the FASB conceptual framework, which of the following attributes would not be used to measure inventory? Inventory measure ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിൽ എടുക്കാത്തത് ഏതാണ്? Option A, historical cost. Option B, net realizable value. Option C, replacement cost. Option D, present value of future cash flows. Yes. Option D. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് എടുക്കും, NRV എടുക്കും, റീപ്ലേസ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് എന്തിലെടുക്കും? ലിഫോ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിൽ മെത്തേഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ റീപ്ലേസ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് എടുക്കും. പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെന്ററിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഡൺ. സോ ഡോണ്ട് ലുക്ക്. നമ്മൾ ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ പല ആസ്പെക്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So we actually worked out some question. Remaining നമ്മൾ നാളെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യും. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അടുത്ത ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ്സ്, ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് പോർഷൻ നമ്മൾ എടുക്കും. So it's end of the class. Do you have any doubts? എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ടോ? No. Clear ആണ്. So can we wind up our today's class? So let's wind up our today's class. So see you tomorrow. By then, good evening and take care. Okay, thank you.